Welcome to Social Justice Action Research Alliance. On this platform, we talk about issues that impact social justice locally and globally. Today, we have two very, very special guests among us to talk about transnational feminism and women's empowerment in Bangladesh. We have with us Dr. Dina Siddiqui from New York University, and we have with us Dr. Naomi from Asian University for Women. I'm sorry, I'm a little nervous right now at the moment to have two very inspiring, feminist scholars of Bangladesh. So I'm sorry if I'm stammering a little bit. আমাদের conversation for the convenience of our audience and for engagement, preferably যদি আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি তাহলে it's অনেক contextualized হবে, and it's up to you যখন আপনারা switch করতেছেন, you can switch up to you. So প্রথমে the first question to you, Dr. Siddiqui, যে আপনি মানে how did you get into feminism, at least বাংলাদেশের কনটেক্সটে feminism বললে মানে এক ধরনের anxiety কাজ করে, মানে more in men. So if I may ask, how did you get into feminism? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি কিন্তু হয়তো একটু বেশি ইংরেজি বলে ফেলবো। আমি ছোটবেলা থেকে আমি যে আমার কোনো একটা ওরকম moment of discovery নাই যে I became a feminist. I was surrounded by very strong women when I grew up. My grandmother, my mother, everybody in my family. Maybe I came from a very unusual family in which I have to say, and I didn't really face any gender discrimination. But I just knew that আমি পড়াশোনা করব, আমি PhD করব, whatever. I just knew. So when I saw my grandmother and I heard my grandmother's stories about how she was widowed at a very early age and niche to atta bachcha boro koreche, and she didn't just marry off my mother's sisters or mothers. And I guess now that I'm talking about it, it really is so much part of my grandmother's story. My khala tells me my grandmother just said, তোমার আমাদের কোনো পয়সা নাই, তোমার তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তারপরে তোমার বিয়ে হবে. And that was in the 50s. Okay, this is a woman who really knew how important it was for women to have their own independence. And I think everybody in our family kind of thought that way, so it was a very individual, familiar thing. So when I went to Wellesley, I actually found that I was a lot more progressive than some of these young girls who had come from Latin America, very rich Catholic backgrounds. They were very conservative. They were there to get married. It was like a finishing school to them. I was shocked. I was so much more progressive than them, really. And I'm not saying it nijer to know. I'm saying it because a lot of my talk will be amra ভাবি যে আমরা বাংলাদেশে অনেক পিছিয়ে আছি এবং পাশ্চাত্যের সবাই অনেক, as far as women's rights are concerned, অনেক এগিয়ে আছে. I have seen ছোটবেলা থেকে that's just not true. Okay, so that's how I came to feminism. It wasn't any particular moment. I just knew I was into social justice, which also included feminism. Wow. I mean, you have mentioned this definitely is a very unusual, story. I mean, আমি কখনো শুনি নাই, মানে I'm hearing from you. আমিও হয়তো এই জন্যই বোধহয় I'm much more intersectional, transnational, whatever. I mean, the gender stuff is there. I'm very much, আমি অবশ্যই নারীবাদী, but আরো অনেক কিছু. জি ডক্টর নিয়মি, আপনি যদি আপনার স্টোরিটা বলতেন আমাদেরকে। তো আমি আসলে বাংলাদেশে বড় হয়েছি মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে, এবং আমি আমার পিএইচডি থিসিস আসলে লিখেছিলাম দ্য প্যারাডক্সেস অফ বাংলাদেশি মিডল ক্লাস ফ্যামিলি। তো একটা সবসময় একটা কনফ্লিক্ট কাজ করে, মুসলিম ভ্যালুস, বেঙ্গলি ভ্যালুস, ওয়েস্টার্ন লিবারেল ভ্যালুস, সবকিছু মিলিয়ে কখনোই একটা কনক্লুশনে তারা আসতে পারে না। দে আর নাইদার কমপ্লিটলি ওয়েস্টার্ন, নর কমপ্লিটলি মুসলিম, নর কমপ্লিটলি বেঙ্গলি। সো আমি বড় হয়েছি প্যারাডক্সের ভিতরে। তো আমি ছোটবেলা থেকে দেখতাম যে অনেক কোশ্চেনেবল ব্যাপার হচ্ছে আমার চারপাশে, যে ঠিক আছে তুমি মেয়ে, তুমি এডুকেশন পেতে পারো, কিন্তু তোমাকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে থেকে ফ্রিডমটা এক্সপ্লোর করতে হবে। মানে ফ্রিডম ইজ নট আনকন্ডিশনাল। তুমি ক্যারিয়ারিস্টিক হবা, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে হবে। তুমি পড়তে যাবার ঠিক আছে, কিন্তু তোমাকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পর্যন্ত পড়ে তারপরে তুমি দেশের বাইরে যেতে পারবে। হ্যাঁ, তুমি বান্ধবীর বাসায় যেতে পারো, কিন্তু সন্ধ্যার ভিতর তোমাকে ফেরত আসতে হবে।
সো এই যে এই রেগুলেশন গুলা যখন আমাকে দেওয়া হলো, আমি যখন বড় হচ্ছি, আমার ফ্যামিলি মোটামুটি অনেক লিবারেল, আমার বাবাও দেশের বাইরে পড়ালেখা করেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম যে কেন এগুলো দেওয়া হচ্ছে, কারণ দিস ইজ দ্য কালচার। মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে আমরা মেয়েদেরকে এভাবেই বড় করা হয়ে থাকে। এটা সিকিউরিটির কারণে হোক, ইকোনমি রিজনে হোক, যে কারণেই হোক, কালচারের কারণেই হোক। তো আমি সবসময় কোশ্চেন গুলো আসতো যে কেন মানে আমাকে এই ধরনের রেগুলেশনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজন যে আমি বলবো যে ফেমিনিজম পড়ার আগেই আমি ফেমিনিস্ট, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই সমাজ, এই সোসাইটি, ধর্ম বলেন, স্টেট বলেন, সবকিছুই পুরুষদের পক্ষে। একটা পার্টিকুলার জেন্ডারকে তারা সবসময় প্রায়োরিটাইজ করছে। তো আমি বাংলাদেশে আসার আগে আফগানিস্তানে ছিলাম 4 বছর। তো আফগানিস্তানে যখন আমি ছিলাম, ওই টাইমটা ছিল প্রচন্ড একটা লিবারেল টাইম, এবং ওই সময় আমার লাইফের আমি সবচেয়ে সুন্দর একটা টাইম আফগানিস্তানে কাটিয়েছিলাম আর কি। তো আমার বাবার যারা কলিগ ছিল, ওরা স্কার্ট পরে আসতো, আমাকে কোলে নিত। সো আমার মেমোরিতে আফগানিস্তান, আফগান উইমেন খুব ডিফারেন্ট একটা স্পেসে কাজ করে আর কি। যে আফগান উইমেন মিনস খুবই মানে প্রোগ্রেসিভ, হাসি খুশি। তো যখন আমি বাংলাদেশে আসলাম, যখন তালেবানরা আসলো, ইট ওয়াজ ইন 1996 বা 1998, যখন তালেবানদের ইমার্জ ঘটছে আফগানিস্তানে, আমি তখন টিভিতে এগুলো দেখতাম যে মেয়েদেরকে বোরখায় আবৃত করে ফেলা হচ্ছে, মেয়েদেরকে পিটানো হচ্ছে। তো যে আফগানিস্তানে আমি ছিলাম, যেটা একটা প্রোগ্রেসিভ স্পেসে ছিল, যেখানে মেয়েরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, রাস্তায় ছেলেদের সাথে হাসি ঠাট্টা করছে, ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরছে, সাডেনলি সেখান থেকে আফগানিস্তানটা শিফট হলো একটা তালেবান সেন্ট্রিক কান্ট্রিতে, যেখানে মেয়েরা হচ্ছে ঘর থেকে বেরোতে পারে না। সো আফগানিস্তান আমার কাছে অসম্ভব রকমের একটা স্পেশাল একটা স্পেসে ছিল, যেখানে আমার বাবা মায়ের সাথে আমি খুব সুন্দর একটা টাইম কাটিয়েছি। তো ওই যে একটা কি বলবো, একটা ফিয়ার, একটা অ্যাংজাইটি আমার ভিতরে মিডিয়া থেকে আসতো যে দিস ইজ দ্য আইডিয়াল প্যাট্রিয়ার্কাল স্টেট। একটা রাষ্ট্র যদি কমপ্লিটলি প্যাট্রিয়ার্কাল স্টেটে পরিণত হয়, ব্যাকড বাই রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ, আমারও এই অবস্থা হতে পারে, এবং বাংলাদেশেও আমার এই অবস্থা হতে পারে, এবং আমাকে জানতে হবে যে এখান থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পেতে পারি। সো দ্যাট মেড মি ইন্টারেস্টেড টু নো অ্যাবাউট দিস ডিসকোর্সেস, যে আসলে ফেমিনিজমটা কি, কিভাবে আমরা মেয়েদের ইকুয়ালিটির কথা বলতে পারি, কিভাবে এটা বললে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হবে even in a culturally conservative society. সো প্রথমে আমি খুবই কি বলবো, ওয়েস্টার্ন লিবারেল যেটাকে বলা হয় সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম বা লিবারেল ফেমিনিস্ট ছিলাম, সবকিছু চেঞ্জ করে দিতে চেতাম। মানে মেয়েদের স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে গিয়ে মানে এক ধরনের ওয়েস্ট সেন্ট্রিক মানে স্বাধীনতা, তো এগুলা যারা যারা করবে তারাই হবে স্বাধীন। তো এই টাইপের মেন্টালিটি আমার ভিতর ছিল, যেহেতু আমার ফার্স্ট ডিগ্রি ছিল ল। সো যখন আমি আমার ফার্স্ট ডিগ্রির পর ব্র্যাকে কাজ করতে শুরু করলাম, যখন আমি গ্রামের মেয়েদের সাথে মিশতে শুরু করলাম, এবং যখন আমি বিভিন্ন টাইপের লেখা পড়তে শুরু করলাম, এর ভিতর নাইলা কবির আপার লেখা আছে, দিনা সিদ্দিকী আপার লেখাও আছে। তো এবং যখন আমি ব্র্যাকের মাধ্যমে যখন আমার গ্রাসরুট লেভেলকে দেখা শুরু হলো, দেন আই আন্ডারস্টুড ইন্টারসেকশনালিটি, যেটা ডক্টর দিনা সিদ্দিকী বলেছেন যে আসলে মানে এই ফেমিনিজমটা যে হোমোজিনিয়াস একটা ক্যাটাগরি না, এবং আমি এবং আরেকটা মেয়ে এক না, অলদো উই মাইট হ্যাভ এ কমন পারপাস, সেই জিনিসটা আমি রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করলাম। তো তারপর যখন আমার হায়ার স্টাডিতে আমি গেলাম, সো দ্যাটস মেড মি মোর ইন্টারেস্টেড ইন ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম এবং দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ক্যাপিটালিজম অন ফেমিনিজম। সো ওটাই হচ্ছে আমার ফেমিনিজমের স্টোরি, যে একটা একটা খুব প্যারাডক্সিক্যাল স্পেসের ভিতর থাকা, একটা কনফ্লিক্ট, টেনশন উইথ নো কনক্লুশন, এবং এর মাধ্যমে আসলে এই লেন্সটা দিয়ে ফেমিনিজমকে বোঝা। এটাই হচ্ছে আমার স্টোরি, বিহাইন্ড দ্য ট্রুথ। আমি একটু অ্যাড করি এটাতে, বিকজ আই সাডেনলি রিয়েলাইজ ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টোরি। যে আমি নিজে বলার সময়, ফার্স্ট অফ অল মিডল ক্লাস, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে রেসপেক্টেবিলিটি জিনিসটা খুব বেশি কাজ করে, রাইট? আপনি যেটা বলছিলেন, সবই করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি এডুকেটেড, বাট ইউ হ্যাভ টু অলসো মেনটেন অল দ্য রুলস অফ হোয়াট এভার, মডেস্টি, respectability. That's true. But since you mentioned Afghanistan, আরেকটা জিনিস আমার বলা উচিত, আমি কেন হয়তো অন্যভাবে বড় হয়েছি। আমার বাবা ছিল পীর সাহেবের ছেলে, he was supposed to be the Gatti Nashin, he was a Quran Hafiz, he went off and got a PhD, he was very religious, but there was no, I grew up with this idea of Islam as very liberal. It was just not, মানে again I think individual, আমি কিন্তু একদম মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলোনিতে বড় হয়েছে, আইডিয়ার কলোনিতে।
But it wasn't that. There are, I think sometimes our individual stories, there's a heterogeneity in even being Muslim, even um, in places like Bangladesh. So আমার একটা বন্ধু ছিল, I used to be very jealous of her, যে ওর বাবা মা রাত্রে পার্টি করতো, তাস খেলতো, ড্রিঙ্ক করতো, ও রাত্রে থাকতো, বাইরে যেত, আমার বাবা মা তো বাড়ি চলে আসলো, আমার ভাইকেও করতো। ইটস নট যে আমাকে স্পেশাল কিছু করতো। বাট when it came to বিদেশ যাওয়া, ওর বাবা মা বললো, কেন তুমি বিদেশে পড়তে যাবে, আমাদের ঘরের মেয়েরা যায় না। And my father said, of course যাবে। So again, as you were saying, as we understand what feminism is, we realize there are no generic ways to, it's not just Islam, it's not just patriarchy, there are so many other things working. And I think, our different stories bring that out. শুনতে পাচ্ছি না। Did I just lose? শুনতে পাচ্ছি না আমি। Sorry, কারোর কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। Everyone can see and hear me, it says. I just can't hear anyone. আমার মনে হয় কোনো একটা টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছে। আমরা আপনারা দুজন কথা বলতে থাকেন while I figure this out. আমার মনে হয় ফিরোজ ভাই ব্যাক না করা পর্যন্ত আপনি আর আমি কথা বলতে পারি, উনি কোনো কারণে আটকে গেছেন। আজান পড়ছে কোথায় ফিরোজের ওখান থেকে? But I can hear you. And আজানটা তো শুনতে পাচ্ছি। No, it's from my side. Oh, আচ্ছা। একদম বাসার কাছে। I see. Well, we can chat. Right? Yes, we can chat until unmute হয়ে গেছে। ঠিক আছে। Oh, thank you. Thank God. I'm so sorry. My computer just, froze on me, and I got very nervous. I was thinking, how am I supposed to? Still showing me the button. So anyway, I'm so it's sorry. a nice Bangladeshi informal show. I hope. আশা করি সব অডিয়েন্স দেশি, কিছু মনে করবে না, আমরা ঘরোয়া আলাপ করছি। জি। এখন পরের যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে, I'm sorry, আমি গ্রাম থেকে কথা বলছি, so sometimes you might hear animals around me, and I apologize for that. And আমি যে কথাটা অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম আপনাদের দুজনের সাথে, আমার introduction to feminism was not in Bangladesh. আমি যখন when I went to the West for my higher studies, I was at first read about white feminism, and then I started, I was luckily I read bell hooks. So for the first time, আমার কাছে মনে হলো যে feminism এমন কিছু না, and so আমার anxiety about feminism went away, and I'm trying to understand more and more about it, which is why I take very active interest in feminism. আমার দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলে নিই। একটা হচ্ছে আমি 2 বছর কাজ করেছি সৌদি আরবে, so Saudi Arabia as a high school guidance counselor. তো সেখানে আপনার I think that's a very important place to understand feminism in. তো আপনি যে কথাটা একটু আগে বললেন ডক্টর সিদ্দিকী, যে আপনার ফ্যামিলির যে আউটলুক, দ্যাট ইজ এবং I have seen that progressive, very very inclusive Muslim outlook in Toronto, in communities. And again, I will again resort from time to time space of liminality for the security and all of reasons. Anyway, তো আবার বাংলাদেশে আমি একেবারে গ্রামে বড় হয়েছি, একেবারে গ্রামে, এবং সেখান থেকে আমি কথা বলছি। সেই জায়গায় একটা শিশু বেশি দিন সময় লাগে না বোঝার জন্য যে শি ইজ এ গার্ল, এন্ড আমি কাজ করি বাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে এবং খুব মার্জিনালাইজ বাচ্চাদের নিয়ে। তো সেক্ষেত্রে ওই জায়গায় জেন্ডার ডাইনামিক্সটা এত বেশি স্ট্রং, এবং I am looking forward to this conversation to learn from both of you that what I can learn in Bangladeshi context, at least to
facilitate literacy for Bangladeshi students. প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা সহজ কথা যদি একেবারে অনেস্টলি বলি, ফেমিনিজম বললে আমাদের ভিতরে বিশেষ করে মেন it breeds a kind of anxiety in us. We feel like, oh my god, they're very but the stereotypical understanding of feminism. Everyday language, there's a book called Feminism for Everybody. The everyday language আমরা ফেমিনিজম বুঝবো কিভাবে? যদি এই দুটো কোয়েশ্চেনটা আপনারা দুজন অ্যাড্রেস করতে করতে, I will fix the technical issue and we will go to the presentation, please. মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে you want to start? আমি দুটো কোয়েশ্চেন বলে যাই। একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ফেমিনিজমটাকে কিভাবে বুঝবো, মানে একাডেমিক জার্গন ব্যবহার না করে, মানে ইউ আর টকিং টু your neighbor over a cup of tea, and how will you break down to understand feminism? এটা একটা কোয়েশ্চেন। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ফেমিনিজম তো আমাদের দেশের যদি ধরেন বিভিন্ন যে মানে সোসিওইকনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের নারীরা আছে তাদের রিয়ালিটিকে মানে এক্সপ্লোর করতে কতটুকু সাকসেসফুল, আর যদি সাকসেসফুল না হয় তাহলে কেন সাকসেসফুল না? এই দুটো কোশ্চেন আপনার আলোচনা করতে করতে I will be back with fixing the technology. You're going to listen in? I hope so, yeah. Do you want to start? Everyday ভাষায় আমি বোধহয় অনেক দূরে চলে এসেছি একটা জিনিস থেকে, বয়স হয়ে গেছে। But do you want to start, Dr. Naomi? Everyday ভাষা আমি ভয় নিয়ে একটু বলতে চাই, আগে একটু ভাষা নিয়ে যদি বলেন। আচ্ছা, সাধারণ হ্যাঁ আসলে আচ্ছা, তো আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নটা হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে ফেমিনিজম ইন নন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে, স্পেশালি সাউথ এশিয়া, আমরা এখনো কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটাকে লোকালাইজড করতে পারিনি। লোকালাইজড করা মানে অত এই না যে আমরা এটার ভিতরে স্পিরিটটাকে চেঞ্জ করে দিব, বাট স্পিরিটটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এমন একটা ভাষা ইউজ করা যেটা সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হবে। যেমন নারী পুরুষ সমতা, এই নারী পুরুষ সমতা শব্দটা শুনলেই কিন্তু অনেকের মাথা গরম হয়ে যায়। মানে সত্যি কথা, সোজা বাংলায় মাথা গরম বলতে তারা বুঝে যাচ্ছে ঠিক আছে আমাদের মেয়েদেরকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। নট এভরিওয়ান, অ্যাগেন এখানে তো ইন্টারসেকশনাল একটা লেন্স আছেই। আমাদের মেয়েদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে, আমার বউ আমার মানে আউট অফ কন্ট্রোলে হয়ে যাবে, আমার বউ আমার সাথে মানে অন্যরকম বিহেভিয়ার করবে, বাচ্চা কাচ্চার মানে খেয়াল নিবে না, আমাকে বাচ্চা কাচ্চার খেয়াল নিতে হবে। মানে ইনস্টিড অফ মেল ডমিনেন্স উই উইল স্টার্ট ফিমেল ডমিনেন্স। বাট এই শব্দটাকে যদি জেন্ডার নারী পুরুষের সমতার বদলে নারী পুরুষের সাম্য বলা হয়, দেখবেন যে সেই মানুষটাই হয়তো খুব ডিফারেন্টলি রিয়াক্ট করছে এবং তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো ওপেন আপ হয়ে যাচ্ছে। সো এটা আমার একটা অবজারভেশন ফ্রম ওয়ার্কিং উইথ মেন অ্যান্ড ওয়েমেন ফ্রম ডিফারেন্ট ক্লাস। এই জিনিসটা একটু কোশ্চেনেবল, কারণ যদি হিউম্যান রাইটস এর প্যারাডাইমে যাওয়া যায়, এটা নিয়ে একটা বিশাল ডিবেট, ইকুয়ালিটি ভার্সেস ইকুইটি, এবং আমাকে যদি আজকে যদি আমি একটা অডিয়েন্সের কাছে থাকতাম দে আর ফ্রম হিউম্যান রাইটস, ডেফিনেটলি আমার আর্গুমেন্ট হতো ডিফারেন্ট। আমি বলতাম যে না, ইকুইটির জিনিস ডিফারেন্ট, আমরা ইকুয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো। সো এই যে একটা মানে কনফ্লিক্ট আছে বিশেষ করে জেন্ডারের ক্ষেত্রে, কারণ জিনিসটা এত সেন্সিটিভ যে এখানে একটা ব্যাকক্লাশ তৈরি হয়ে যায় যখন এটাকে পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করা হয়। যেমন আমি বলবো ম্যারিটাল রেপ, এক্ষেত্রেও কিন্তু দ্য কলোনাইজেশন অফ ওয়েস্টার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা মেজর রোল প্লে করেছে এটাকে একটা ট্যাবু হিসেবে দেখানোর জন্য। সো এটাকে যদি আমাদের ভাষায় লোকালাইজড ভাবে করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু উই উড বি মাচ মোর সাকসেসফুল। সো ল্যাঙ্গুয়েজের কিন্তু একটা বড় পলিটিক্স রয়েছে, এবং পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ফেমিনিস্টরা বা পোস্ট মডার্ন স্কলাররা তারা কিন্তু বারবার বলেছে ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে পাওয়ারকে পারপিচুয়েট করে। এখন পাওয়ার তো আসলে খারাপও না ভালোও না, এটা একটা ইলেকট্রিসিটির মতো, এটাকে যেভাবে চ্যানেল করা যায়, এবং সবসময় যে গুড ইন্টেনশন নিয়ে করলেই যে গুড এফেক্ট হবে তারও কোনো মানে গ্যারান্টি নেই। সো কিছু কিছু সোসাইটিতে, যে সোসাইটিগুলোতে আসলে একটা বড় ধরনের ক্ল্যাশ চলছে বিটুইন ওয়েস্টার্ন লিবারেল আইডিয়াস অ্যান্ড সো কল কালচারাল ভ্যালুস ব্যাকড বাই সো কল রিলিজিয়াস ট্র্যাডিশন, এইসব সোসাইটিতে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজকে নিয়ে একটা বড় ধরনের কাজ করার অবকাশ রয়েছে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অনেক বড় একটা ব্যাপার আমার কাছে। সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে যে এভরিডে ফেমিনিজম, যে একটা আমি এখন একটা কাজ করছি আসলে রিসার্চ, সেটা ইটস অন এন্টি ফেমিনিস্ট ব্যাকল্যাশ ইন বাংলাদেশ, রোল অফ মেন, এবং ওখানে আমার একটা
অবজারভেশন হচ্ছে ফেমিনিজম শব্দটা পুরো একটা ট্যাবু হয়ে গেছে, মানে নারীবাদ বললে মানে মানুষজন মনে করছে হায় হায় আসলো তসলিমা নাসরিনের একটা রেসিপি নিয়ে এসেছে, মানে এখন এসব সব শুরু হবে, ধর্মের বিরুদ্ধে কথা, ওয়েস্টার্ন প্রোপাগান্ডা, ছেলেদেরকে সরিয়ে ফেলা হোক, ছেলে বিদ্বেষী এই টাইপের এজেন্ডা বোঝানো হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে। এবং আমি দেখেছি যে মানুষজন ফেমিনিজম কথাটা বললে যেভাবে রিয়াক্ট করে, জেন্ডার স্টাডিজ কথাটা বললে সেভাবে কিন্তু রিয়াক্ট করে না। জেন্ডার স্টাডিজ এর ব্যাপারে তারা কিন্তু খুবই পিসফুল রিয়াক্ট করে, হচ্ছে জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলবে বা মেয়েদের একটু সুযোগ সুবিধা যাতে পায় সেটার কথা বলবে, কিন্তু ফেমিনিজম বললেই তারা খুব একটা মানে আত্মনাদ করে ওঠে। সো এখন এখানে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে আসলে আমাদের লোকালাইজড ল্যাঙ্গুয়েজে এই কনসেপ্টটা ডেভেলপ করা এবং এটাকে আমি বলবো যে ইন্টারসেকশনাল পার্সপেক্টিভ থেকে বোঝা। আমাদের এই অঞ্চলে যেটা হয়েছে, এটা আমি আমার রিসার্চেও পাচ্ছি, যে ফেমিনিজম ইজ ডোমিনেটেড বাই দ্য এলিট উইমেন, আরবান সেন্ট্রিক এলিট উইমেন, আমরা এটাকে ডোমিনেট করেছি। এখানে ক্লাসের কথা একদমই বলা হয় নাই, এখানে গ্রাম অঞ্চলে যে মেয়েরা আছে তাদের পার্সপেক্টিভ, তাদের রিয়েলিটি, তাদের নেগোসিয়েশনকে আমরা একদমই ক্যাপচার করতে পারিনি, হয়তো করেছি কিন্তু মেইন স্ট্রিম যারা ফেমিনিজম আছে, যারা ডোমিনেট করছে, মিডিয়া বলেন, পেপার বলেন, বা আমাদের ছেলে মেইল অডিয়েন্সদের সামনে যেসব ফেমিনিস্টরা আছে, দে আর টকিং ফ্রম এ আরবান সেন্ট্রিক ফিমেল পার্সপেক্টিভ। এবং এই ফেমিনিজমে কিন্তু আরো অনেক আইডেন্টিটি এক্সক্লুডেড। সো ইটস নট অ্যাবাউট আরবান সেন্ট্রিক, আরো অনেক টাইপের আইডেন্টিটিকে এটাকে এক্সক্লুডেড করা হয়েছে। তো এভরিডে ফেমিনিজম যে বলছি, হতে পারে এটা থিওরিতে আছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এটাকে যদি ফেমিনিজমকে যদি এভরিডে ফেমিনিজম করতে হয়, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক এ লট। যখন আমরা আমেরিকায় বেল হুককে পেয়েছি এবং আরো কিছু ফেমিনিস্টকে পেয়েছি যারা সাকসেসফুলি এখন এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে, স্টিল আমেরিকার মতো দেশেও ডক্টর দিনা সিদ্দিকা আরো ভালো বলতে পারবে, সেখানেও একটা এন্টি ফেমিনিস্ট ব্যাকলাশ আছে ফ্রম বোথ মেন অ্যান্ড ওয়েমেন। সো এটার মেইন রিজনটাই হচ্ছে যে ফেমিনিজমকে আসলে একটা হোমোজিনিয়াস ক্যাটাগরি হিসাবে এনফোর্স করা হয়েছে। এটা ফেমিনিজমের ভিতর থেকেও কিছু করা হয়েছে, বাইরে থেকেও করা হয়েছে। বাইরে থেকে যেটা করা হয়েছে, দ্যাট ইজ ফ্রম কমপ্লিটলি আ প্যাট্রিয়ার্কাল পলিটিক্স, এবং প্যাট্রিয়ার্কি হ্যাজ বিন ভেরি সাকসেসফুল ইন ইট টু প্রেজেন্ট ফেমিনিজম অ্যাজ এ হোমোজিনিয়াস ক্যাটাগরি, যে এরা এরা হচ্ছে ফেমিনিস্ট, এই দেখো এরা রিলিজিয়নের বিরুদ্ধে কথা বলে, এই দেখো এরা মানে ফ্যামিলি ভেঙে ফেলার পক্ষে কথা বলে, এই দেখো এরা শান্তি চায় না সংসারে। সো এইভাবে কিছু জিনিস মানে মিলিয়ে মিশিয়ে তারা ফেমিনিজমকে এখন একটা এরিয়া হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, সেখানে মানুষের পারসেপশন অফ ফেমিনিজম ইজ মোর লাইক ওকে ফেমিনিজম কোশ্চেনেবল, মানে তোমরা কি মনে করো, এই টাইপের। So that is my opinion. That's very good. You said it very, very nicely, actually, exactly what the issues are. I mean, I just want to add two things. The thing about language is very important. Kintu hoyeta kotha theke asche? Apni hoyer kotha bolchen, apni দ্বিতীয় প্রশ্ন, right? So Dr. Naomi has given us a very good idea about how in whose interest it is to have this idea of feminism be very monolithic, man-hating, whatever, very hegemonic ideas of feminism, right? It's keeping the system together. আমাদের দেশে যেটা আমি দেখছি দুটো জিনিস ফেমিনিজম নিয়ে in South Asia and in all of these post-colonial states, we also have to remember feminism, Euro-American feminism has come into places like South Asia through colonialism and imperialism. So feminism er oi genealogy ta ache. Okay? The whole thing about white men saving brown women from brown men. Okay, that's Vivek talked about. Oi lomba ieta to ache. ওটার থেকে আপনি যদি 19th century, early 19th century ওই পটের বিবি ইয়েগুলি দেখেন, you'll see the sort of paintings, you'll see exactly the same kind of fear of what will happen if women go out of the house. Those cartoons are incredible. They're not so different from now because feminism was associated with westernization, with imperialism, with these men coming and changing our women. What you see today, Bangladesh, is a different iteration of that in a, and kotha theke gramer kotha, I think I want to talk about class a lot. And I'm so glad you brought it up. But আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জে কি ধরনের feminism চায়? It goes through the discourse of development. What kind of feminism does development have? Development has, again,
generic development bolbo mane I don't mean somebody like Khushi Kabir has a really interesting different way of thinking about development and empowerment say we can talk about later but generally je shob jay grame gonje it's a very Euro American neoliberal idea of development. Okay, it's meant to be in conjunction with a particular logic of global capitalism. It's not about empowering women, okay? And it is coming in mone hocche grame gonje purush manusra to bolbei mane je mone to hocche je baire theke it's that same story being replayed if we don't explain because we don't have the language perhaps as you say but I also think it's imposed. It's not social change can't be imposed through these NGOized structures of feminism either. I think we have to think about how feminism travels inside Bangladesh. That's one thing. So feminism er ekta genealogical ache, ekta developmental ache, which is very patronizing. Development, you talk about urban elites who take, I have seen them, Ramegonje, these are the urban women, that the kind of paternalism toward Gramir May. You don't need men, Gramir Mohila. You don't need Western men and you don't need Amader Deshir men to put down Amader Deshir Mohilara because the women are, upper class women are doing it themselves. They come in with all the right answers about what it means. I mean, they could see, for instance, in something like child marriage, you will just go in and say, "Eta to khub kharab. Keno korchen? Apnar meye, don't you love your daughter?" That's the kind of, that becomes a surrogate for what real feminism is, which to me is about a transformation of all social structures, not just male-female relations, right? So I think there's a lot to think about there. Urban Bangladeshe onek bhoy and anxiety, apni jeta bolchilen Feroz, I think again a transnational perspective is useful here to think about how men's roles are changing in urban and rural Bangladesh, where men are becoming marginalized, everybody's becoming marginalized. But there is a way in which the man, the old, I'm not saying this is a good model, but the old model of the male as breadwinner just does not work. Amader deshe urban Dhakaয় both families, both partners need to work just bari bhara dawar jonno, motamoti beche thakar jonno, right? So you can see that there are masculinities. Already you have these older ideas about, ekhane Americaite chilo women burning bras, right? That was the old idea of feminism. But amader deshe, the fear is that oi je purono fear of women taking over entirely the idea of being a man, women undermining masculinity. I think we're going through changes, real social changes brought about by the kind of neoliberal development that Bangladesh has, that really undermines these older kinds of masculinities that do need changing, I understand, but that are on the defensive. And I think bhoyta oikhan theke asche. So getting back to your question about how to ফেমিনিজমটাকে সাধারণ ভাষায় কিভাবে করা যায়, I think that's a really important question to which I don't necessarily have the answer. My feminism is not anti-men. I grew, it's just not. But again, I grew up in very specific circumstances. I mean, যখন ইউনিভার্সিটিতে যাই, again, we were all very involved in the divestment. অনেক দিন আগে, আপনাদের কোথায় জন্মের আগে যাই। I grew up with the African divestment movement. That's why, and I went to a women's college. I was very much a feminist. But so I never thought of men as the enemy. And I think that's where Bangladesh, we have to really make a inroad to not associate feminism with anti-maleness, but to think about all kinds of inequalities. So not think of it as a male-female thing at all. If you're going to think about class, how can you think about just a male-female or caste, South Asia? যেটা আমরা সবসময় বলি, it can never be about males versus females. That is the myth of hegemonic feminism or this older white Western feminism that we really have to dump. That's my 2 cents. Yeah. Now can I think now we can go to the, if you're
could we go to the presentation, Dr. Siddiqui? প্রেজেন্টেশন বোধহয় পার হয়ে গেছে, but আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা, আচ্ছা। অনেক কিছু বলে ফেলেছি বোধহয়। আচ্ছা, let me see. It says share screen. Okay, very quickly দুই একটা জিনিস that have come up. আমি আসলে বাংলাদেশের গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম 10 মিনিটের জন্য, 5 মিনিটের জন্য, but after this এটা কি আরেকটু বড় করব নাকি? Is this fine? This is fine. এটা মানে বড় Okay. স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। All right, so it's not working. The moving down is not working. Okay. Okay. I'm so sorry. আপনি oh, interesting. Oh, maybe I need to just do it from here. Sorry. Yeah. So this is my thing, right? So hello. Okay. Is it moving now? Yes. Now it's working. Thank you. Okay, so I can't see myself. That's fine. Ami jeta, again, I guess I was going to start. আপনি তো বলে ফেলেছিলেন যে আমি কিভাবে ফেমিনিজমে আসি, এবং when I went to college, আমি কোনোদিন women studies classes নেই নাই। আমি অনেকদিন আগে, তখন some women were taking classes on Latina women, some women were taking, all of my friends were taking classes on Black women. There was no way to think about women elsewhere, America থেকে। So I became really invested in something called Transnational Nationalism, which comes later, and invested in something about women, that's feminism across borders, but not a borderless feminism, because I realized that my women in the US have very different lives. Even women of color have very different lives from women in Bangladesh, right? So আমি একটুখানি ট্রান্সন্যাশনাল ফেমিনিজম নিয়ে কথা বলতে চাই, যেখানে again যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, gender is not necessarily the only or exclusive axis of difference. We can't think that way. And if we think about feminism, we always think about what women have in common. Okay, and I think what women have in common is how we are connected globally and transnationally. So actually, our presentation, I don't want to talk about men or patriarchy as a generic object, but transnational feminism ki kore? It came out against আমি জানি না আপনি নিশ্চয়ই পড়েছে this book, Dr. Naomi, The Sisterhood is Global. This was very powerful, 1984, in which this idea that there is a common condition experienced by all humans everywhere. And I really want to think about difference. I don't want to think about how feminism binds people together. I want to think about how different women can connect through our differences. Okay, we've done all of this, East-West binary. এখানে একটু থামতে চাই, again, when going back to the Taliban, একটা জিনিস আমি দেখেছি again, যে going back to development discourse, যখন ডেভেলপমেন্ট ডিসকোর্স আমাদের দেশের এক্সপার্টরাই হোক কিংবা বাইরের এক্সপার্টরাই হোক, there is this idea that development discourse is global or universal. I think we need to start thinking about who is judging what is feminism, who is judging what is emancipation, and how do we get to that, okay? And I think we need to really think about, এটা হয়তো জানে, গ্রামে বসে একটা 5 বছরের মেয়েকে দেখে হয়তো আপনার মনে হবে না it's important. I think it's important precisely to think about imperialism, for instance, because there is a way in which these older narratives of imperialism have been folded into newer narratives of development. Okay? So there's nothing innocent about these older imperialist narratives. আমি কয়েকদিন আগে এই নতুন চাকরিতে এসে Mary Wollstonecraft পড়াচ্ছিলাম, and I am shocked and she is supposed to be this, somebody that a lot of people I know even in Bangladesh read, but her whole strategy of arguing for the right for women to have, European women to have education, relies on her ideas of the Muslim woman being enslaved and Muslim men as enslavers. It's very interesting. And Euro-American culture, civilization being superior. You see the same thing coming down in 1980s, 90s, 2000s still, in a different way. So it's very good for us to know our histories. Those of us,
at least who are scholars, and even those of us who are activists. And আমি scholar হিসাবেই বলছি. So intersectionality is very similar to transnationalism. I like transnationalism because there's a real emphasis on colonialism and imperialism, whereas I think intersectionality talks much more about perhaps slavery and other things. But anyway, আমাদের কিন্তু আমার লেখাতে I'm very impressed by Black feminists because and Black authors, because অনেক আগে 1973 long before Kimberly Crenshaw talked about intersectionality, the Combahee River Collective, that I'm going to come back to in the end, said they had solidarity with export factory workers. তখন তো শ্রীলঙ্কায় ছিল, Latin Americaয় ছিল. I'm really impressed to find this there. I'm going to go through this very quickly because cano transnationalism? Because I don't think we have a patriarchy. I think we have what Inderpal Grewal calls scattered hegemonies. I'm going to actually talk about this in relation to fatwas and garment workers. What does transnationalism as an analytic do? It enables us to see the same issues differently. It's talking about global power dynamics that we need to talk about. If you're going to talk about women, you have to talk about capitalism. You have to talk, if you're going to talk about women in rural Bangladesh and microcredit, you have to talk about capitalism. You have the weakness of the Bangladeshi nation state. If you're going to talk about tradition, here is another really important thing. Amra jara at least feminism পড়াই তাদের জন্য খুবই আমার কাছে মনে হয় পড়াইও না যারা activists. I think somebody like my dear friend Kamla Hassin would really appreciate this, and she is a good friend of Lakamani's. But I think আমরা Lakamani research থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা যেটাকে tradition ভাবি in the 20th bhaptam in the 20th century, actually it's very much a product of 19th century colonialism. যেমন সতীদাহ নিয়ে লিখেছিল, সতীদাহ অনেক কম লোকে কম জায়গায় করতো, but it becomes emblematic of how horrible Indian tradition was, right? I'll just leave it there. আরেকটা জিনিস transnationalism কেন করে যে it's interesting because আমরা যেটা বাংলাদেশে দেখি এটা শুধু বাংলাদেশে থাকে না. Bangladesh is part of the global transnational world. And it's very interesting to think about what gets to be visible as a women's rights issue in Bangladesh. Okay, and perhaps I'm speaking as somebody who's very invested in a certain kind of class politics, but there are certain spectacular things like women being supposedly stoned to death, or having fatwas against them in rural Bangladesh. Oy jinishta, it becomes tied to this idea of tradition, modernity, and the backwardness of Islam. If you do a close reading of it, you will see, and I've written a lot about fatwas in Bangladesh, fatwas are rooted in modern conditions. You can't just fight fatwas by just saying ban fatwas, which is exactly what happened. I think it's a terrible thing. It's a meaningless thing because fatwas aren't legally binding. But you could see the same structures are going on. People aren't just calling it fatwas now because it's banned. Okay, so we need to think about how things are. So here are a couple of different things. বাংলাদেশে যেটা হয়েছে কিছুটা এনজিওয়াইজেশনের জন্য আমার বন্ধু শিউতি সাবুর লিখেছে, অন্যরাও লিখেছে, সোহেলা নাজনীন, এনজিওয়াইজেশনের জন্য অনেক কিছু খুব ন্যারো হয়ে গেছে about what is a feminist issue. And I'm writing a paper on why Phulbari is not a feminist issue. Okay, so feminist issues become narrowed down to violence against women. I mean, I'm not saying, of course, violence against women is really important, right? But why is the violence of women being, and women not Bengali women mostly, they're Adivashi women, being dispossessed from their land? Why do we not consider that a feminist issue? And I think that has to do again with how development produces these ideas of what is a feminist issue and what is not. And mainstream developments ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলবো with capitalism. And some people would say that actually NGOization has been very important, so you don't have to worry about
livelihood and politics. I mean, please tell me when আমি একদম শেষের দিকে so empowerment এর কথা বলছিলেন. I think empowerment was a very powerful word in the slide-টাকে. Empowerment has a really radical history. It's about politicizing it came out through politicizing the development field. Okay, to have, and it was related to questions of economic redistribution. It wasn't just about a singular women's issues. If you look at the history of empowerment, okay, it tried to democratize development. And in fact, this gender and development thing, it was really trying to make a difference. And then in the 1980s, we have this huge wave of neoliberalism. It's all gone. So empowerment becomes a buzzword. It's very narrowly economistic. যেভাবে সাধারণত করা হয়. Again, there are exceptions. যেমন নিচেরা করি, okay? It's delinked from politics, and it's very nicely, it dovetails with structural adjustment, individuality, and it's all about individual financial empowerment. আমি কিন্তু বলছি না মাইক্রোক্রেডিট ভালো কিংবা খারাপ, এটা কিন্তু না। কিন্তু আমরা যখন শুধু ইন্ডিভিজুয়ালের কথা বলি, it's all about individuals. The individual becomes the object of saving, and development is a lot about saving women, saving poor women from whatever, poor men and everything else. অনেক ট্রেনিং ছিল, কিন্তু আমি কালেকটিভ এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে একেবারেই কিন্তু কথা হয় নাই। এবং এখন আমরা বুঝছি আফটার দ্য প্যান্ডেমিক হাউ ড্যামেজিং দ্যাট ইজ। ওকে, আই এম গোইং টু স্টপ। এটা কোথায় বলে ফেলেছি? আই থিঙ্ক it's really important. আমরা এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলছি, ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি। We also, as feminists, we need to think about who is a citizen. আমাদের দেশে যারা CHT তে থাকে, we don't think of them fully as citizens, as we see over and over. Adibashi women, we tend to operate in silos. So Chittagong Hill Tracks এর একটা কমিটি আছে, আলাদা কাজ করে, আলাদা কাজ করে। But our feminist movements don't look at the regulatory practices of the state that are not just about women with a big W. আমি থামবো, পরে গার্মেন্ট ওয়ার্কার্সের কথা বলবো। I think I'm just going to stop here about the supply chain and what it's done, and I will try and find my way back and stop sharing my screen. Yeah, it's we are back. Stop Okay. sharing already. Okay. Yeah. I have quite a few questions, based on your presentation. Dr. Naomi, আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনি প্রথমে করেন, তারপরে আমি প্রশ্নগুলো করি। থ্যাংক ইউ। আমার ইন্টারেস্টটা হচ্ছে প্যাট্রিয়ার্কির ব্যাপারে, যে প্যাট্রিয়ার্কি ইজ নট এ জেনারিক টার্ম, এবং প্যাট্রিয়ার্কি ইটস নট এ জেনারিক টার্ম, প্যাট্রিয়ার্কি। অ্যান্ড আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে we actually haven't studied patriarchy the way we have studied feminism. We haven't seen patriarchy as a first wave, second wave, third wave. So we just have seen it as a enemy, a kind of monolithic term which is working in isolation of capitalism, in isolation of religion and everything. So that's actually my area of interest, to understand patriarchy. প্যাট্রিয়ার্কি আসলে কাজ করে বিভিন্ন কনটেক্সটে, এবং এই যে আমাদের যে বর্তমান যে স্পেসটা আছে, which is emerging from a paradox and confusion among moderate values of religion, extremist values of religion, different forms of capitalism, infatuation for this welfare state, and continuous militarizations, binary politics, how it is working from state level to family level. So that is my area of interest. So it's really nice, Dr. Siddiqui, you have talked about it, that the generic term patriarchy. Secondly, আপনার গার্মেন্টস ওয়ার্কারের উপর কাজটা, which I myself have read, এবং আমি আমার স্টুডেন্টদেরকেও সাজেস্ট করি এটা পড়ার জন্য, কারণ একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি যে গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের পর্দার কথা বলেছিলেন, যে তারা যে পর্দা করছে, একটা মেল ডমিনেটেড স্টেট, that's my area of interest. ওইটা আসলে প্রথমে আমাকে স্ট্রাইক করেছিল, যে পর্দাটাকে আসলে কিভাবে দেখা হচ্ছে from a western colonized perspective. পর্দা means you have lost your empowerment,
মানে এটা হচ্ছে একটা ফলস কনসিয়াসনেসের একটা এক্সপ্রেশন, বাট আপনি যেভাবে দেখেছেন, দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ সিন ইট, ইটস কোয়াইট অ্যামেজিং, মানে একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ। এবং আমার যে রিসেন্টলি একটা পাবলিকেশন হয়েছে যেখানে আমি আমার নিজের অটো এথনোগ্রাফি লিখেছি, পর্দা ইন অ্যান ইন বিটুইন স্পেস অ্যান্ড অটো এথনোগ্রাফি অফ এ বাংলাদেশি উইমেন, সেখানে কিন্তু আপনার আইডিয়াটা আমি বলা যায় যে একটু নিয়েছে। Send it to me. তো ওখান থেকে বাংলাদেশি রিয়েল সিনারিও, যে পর্দা কিভাবে, অবশ্যই আমি তো ইউজ করেছি ডিফারেন্ট ভাবে, যে পর্দা কিভাবে আসলে ধরনের সিকিউরিটি দিতে পারে, ইভেন গার্ল লাইক মি ঢাকার রাস্তায় যখন মাই প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট। তো এবং পর্দার যে ডিফারেন্ট ফর্ম আছে, যেটা শুধু ঢেকে ফেলা না, একটা ডিফারেন্ট ফর্ম আছে। So that's the two thing. That's a comment, not a question, but I would like to. Uttar dey খুব quickly. That's very interesting. Amna, at this point, I understand why you would want to think about patriarchy. আমার কাছে এখন মনে হয়, আমিও আগে অনেক ব্যবহার করতাম, but এখন মনে হয় I prefer these terms like scattered hegemonies, because patriarchy কে define করতে গেলে তো you undo it. You realize there is no one patriarchy. Patriarchal structures are constantly being constructed through capitalism, through feudalism, and যাই থাকুক আমাদের দেশে, through commercialism, অনেক কিছু তো হচ্ছে, through cultural, through religion, absolutely. Whatever versions of religion. So it's such a slippery term. আমার কাছে, I find it helpful to think of now at this point. I used to think of capitalist patriarchy, বাস হয়ে গেল, আমার দুইটাই হয়ে গেল। এখন আমার কাছে মনে হয় যে কোনোটাই এখন ঠিক মতো তাহলে হচ্ছে না, right? Having thought about it a little bit more. So you're right, যে patriarchy আমাদের দেশ আগে, গত 15 বছর আগেও, if you would open up a book on Bangladesh, it would start off, Bangladesh is a patriarchal, patrilineal, patrilocal, generic একটা 3 line দিয়ে they would move on. I think people like you, I think that's been undone, and we're at a very different stage. And thanks to, young scholars like you who are working on it, right? And I think we all know যে, এই যে development discourse, there's a lot of pushback in this generation. আমি যখন পর্দা নিয়ে লিখেছিলাম তখন তো অনেক দিন আগে, এই পর্দা আমি দুইটা জিনিস করতে চেয়েছিলাম। একটা modernization theory, যেটা development discourse অনেক আছে, যে the idea was that ওদেরকে বাইরে নিয়ে যাও, ওদের সব illiberal practices সব থেমে যাবে। Well, of course, that's not true. These are women who actually wanted some idea of modesty. And so they weren't leaving their idea of modesty behind. They had reconstituted porda, as I say in my way, right? So it's a very different notion. I think we've been doing all of that work of unpacking. Goto 15 বছরে it's being done, and it's being done by people like you. Anyway, আপনার প্রশ্ন ছিল। Thank you. Thank you. আপনি একটা জায়গায় বলছিলেন ফেমিনিজম, সরি, আচ্ছা, আপনি একটা জায়গায় বলছিলেন যে যখন আমরা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমাদের লিমিটেড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফেমিনিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ফেমিনিজম, যে it's about transformative aspect of it that transforms not only one aspect but the entire structure. এই যে এন্টার স্ট্রাকচারটা, ব্যাপারটাকে, সেটাকে যদি আরো একটু লুসিড টার্মে যদি আরেকটু বুঝায় বলতেন, যে মানে how do include all of it, and আচ্ছা, হ্যাঁ, absolutely. আপনার প্রথম আগে প্রশ্নটা আমার একবার মনে হয়েছিল, বলতে তো ভুলে গেছি। Some of the fear that feminism generates is the fear that I think the anti-Black movement generates. It's a lot like white fragility, I would say, because you have to give up your privileges. I'm talking about just middle-class men. I'm just generally men. There's a lot to be given up if you're not in charge anymore. And I would say that about men all the time. It's not just about men feeling under assault. I think there is something that people aren't thinking of. There's a lot. I mean, men have so much power. Amader deshe, sob deshe, across classes, right? And the lower down you go, it's the only power you have over your wife, paternal power, or what. Maybe that's the only thing you can exert. It's very hard to give up power. So that's an aside. আমি যেটা বলবো, structure, let's talk about India. I mean, it might be easier to say in India when we talk about Dalit feminists.
India, they have a fantastic feminist movement, but it really has been until very recently what a friend of mine used to call Brahmanical feminism. It really was upper caste women speaking for everybody. And Dalit feminists have really come in and said, Amra to tomra na, men are not our enemy. Our men are not necessarily our enemy. We live in a world where upper caste men have total access to our bodies, right? So your idea of patriarchy is not my idea of patriarchy. Yes, our men beat us, and yes, we have to deal with all kinds of things, but we have a very different structure of power in which you as Brahmin women are benefiting from. So to change this, our Dalit feminism, and again, I think Black feminism is like this, from the bottom. You need to think of the whole structure from the bottom. And then you can really think about changing everything. But it also requires আমাদের দেশে middle class and upper class women to give up some of their class privileges as well, to acknowledge that they actually benefit from the labor of very poor women or whatever. But just to go back to the Dalit example, let me finish. To change the Dalit feminism says যে শুধু ইকুয়ালিটি লিগালি দিলে হবে না। আমি কোর্টের সামনে গেলে আমাকে জাজ বলবে তুমি তো দলিত মহিলা, তুমি তো আসলে তোমার তো স্বভাব খারাপ, রাইট? আসলে তো nobody raped you. or আমাদের দেশে তুমি তো পতিতা, quote unquote, তোমার তো স্বভাব খারাপ, right? What feminism, so how do you deal with that? So just having equality, equity, whatever you call it, is never enough. You have to change the system in which certain people are getting more privileges than other people, and those privileges are never just around gender. I'm just not interested in patriarchy anymore. You have to deal. I mean, I of course I am. It's not that I'm not, but I think we need a much more layered understanding of the way in which power works to sexualize and through gender and sexuality to keep women down. So আমি জানি না, actually সাধারণ ভাষায় মোটেও বললাম না, কিন্তু স্ট্রাকচারটা অনেক বেশি স্ট্রাকচারটা পুরো বদলাতে হলে আমাদের চিন্তাও বদলাতে হবে. It's not like women's rights isn't just something giving women equal opportunity to get to corporations. I don't think that's enough of women's rights. You can only get to corporations if somebody else is, looking after your children or whatever. So there's, এই জন্য পুরো স্ট্রাকচারটা বদলাতে হবে. আপনি বোধহয়, do you think he's frozen now? Dr. Naomi? Oh, I should just call you Naomi. He's frozen. No, you can call me, please. So, I can, yes. আচ্ছা, আমাদের তো সময়ও প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, unless you have a lot more questions, নাকি? Do you want to write down the questions, নাকি? I still can't hear আপনাকে. আপনি শুনতে পাচ্ছেন, Naomi? হ্যাঁ, সরি আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ, it's fine. আমাদের সারাক্ষণ হয়। তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা কথা বলি in terms of understanding যে ফেমিনিজম চেঞ্জিং দ্য এন্টায়ার স্ট্রাকচার, মানে শুধুমাত্র একটা অ্যাসপেক্ট না। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনি মেনশন করেছেন যে ফেমিনিজম, উই ক্যান টক অ্যাবাউট ফেমিনিজম উইদাউট টকিং অ্যাবাউট ক্যাপিটালিজম। ক্যান উই টক অ্যাবাউট ফেমিনিজম উইদাউট টকিং অ্যাবাউট রেস? ক্যান উই টক অ্যাবাউট, এবং আরেকটা যে কথাটা বললেন, ফর মি আমার খুবই করছে, আমাকে ইন্ট্রিগ করলো, সেটা হচ্ছে যে we need to look at the genealogy of feminism in South Asia কথা বললেন যে colonialismটাকে। তাহলে আমরা এই ক্যাপিটালিজম, রেসিজম, কলোনিয়ালিজম এবং ফেমিনিজম, এই চারটাকে একসাথে যদি if we put in, তাহলে কিভাবে দেখবো আমরা? আর ডক্টর নিয়মি, আপনি তো you looked into Buddhism and feminism, সেই জায়গা থেকেও যদি if we want to look at it. Okay. Race is a very, very important matter. এটা আমার রিসেন্ট একটা স্টাডিতে যেটা আমি করছিলাম, especially not in terms of black and white, so but also in terms of ethnicity, also in terms of
dominant race like Bengali and also indigenous identity as well. সো এটা কিন্তু মানে ডক্টর দিনা সিদ্দিকী যেটা বলেছেন যে ইটস মাল্টি লেয়ার্ড এবং এটা এত কনটেক্সচুয়াল, এত রিলেটিভ, এত ডাইভার্স যে আই ফার্স্ট আন্ডারস্টুড ইট যখন আমি একটা রিসেন্ট কাজ করেছি দ্যাট ফর ডিসেবল উইমেন ইন আফগানিস্তান অ্যান্ড ওয়ার আই ওয়াজ এক্সপ্লোরিং disabled Afghan women experience and I saw the Pashtun women experience based on class, Hazara women experience based on class. Right. And then found there is another factor which is called social capital that is completely changing all the dynamic and the equation of power. It's so powerful in the new liberal world, the power of social capital. And etar upor base kore they actually can negate what type of discrimination they could have as a ethnic minority. So the concept of race is very, very important. But how the concept and the definition of race is constructed, that is subject to context. But I think Dr. Dina Siddiqui will tell about it more because that's an area of interest. হ্যাঁ, যেটা এই জন্যই তো ট্রান্সন্যাশনাল ফেমিনিজমের জিনিওলজি একটুখানি দিয়েছিলাম যে it comes out of countering or disrupting this narrative, with the Robin Morgan narrative, which says হ্যাঁ তোমাদের অন্য রকমের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু আমরা সবাই সমান, আমাদের সবার অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত একই, রাইট? That's where women of color intersectional feminism comes in. That's where transnational feminism comes in, right? So race আমার একটাই জিনিস যে রেসটা খুব ইউরো আমেরিকান ভাবে দেখা হয় আমাদের মতো দেশে, যেটা something like ethnicity. There are racial dynamics, of course, I think, but ethnicity, caste, and amader deshe, I just have to keep banging away at the class issue. Amader deshe, mane jodio ache, I mean, yes, we have to talk about people in the Chittagong Hill Tracts. We have to talk about maybe Bihari women now because they're there, right? There are all kinds of, but we also, আমি কেন রিলিজন ভুলে যাচ্ছি না, I think this is something we have not really done in Bangladesh, which is we assume we reproduce through our speech, and I'm doing it again and I didn't put it in, as though Bangladesh is homogeneously Muslim. It's just not. I mean, yes, right? And I think Hindu women, and Christians are just invisibilized as though they don't exist. Hindus are still there as the other, but how do we not talk about religion when we talk about development or women's rights or empowerment? What does it mean to be a Hindu woman constantly under threat, at least ideologically, if not necessarily always physically? So what is a Hindu woman's idea of emancipation when Sharakhun we hear about temples being broken, right? What does that mean? Those are things I think we need to undo, as Vivek would say, unlearn a lot of our privileges, right? When we're thinking about Bangladesh holeo, Gram Bangla holeo, amader onek epistemological kaj baki chinta kora. I think that's why I use transnationalism as a frame. I can change things. Ami jokhon America thaki, I talk a lot more about Islamophobia when I'm writing about fatwas. Bangladesh, I might write more about the local dynamic of the year. It's much more important when it frames gulio to focus to shift kore for the American audience, that the Orientalism just jumps out, right? They're just delighted to have Muslim women like me and you, Naomi, around to show around, right? Look, we found a Muslim feminist, right? But obviously Bangladesh, though, that's not it. Bangladesh, I'm the majoritarian subject, right? So I think for me, this idea of scattered hegemonies and this idea of transnational feminism, in which you have to keep nation, capitalism, colonialism, and current forms of imperialism. আমি তো গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স নিয়ে কাজ করি। আমার জন্য গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স এর যেটা হচ্ছে এখন, it's totally related to capitalism, and যেটা হচ্ছে, I mean, the power of the brands. সবাই গার্মেন্ট
এদেরকে মালিকদের অনেক গালি দেওয়া দরকার, I totally agree, but the supply chain is very very unequal. So ব্র্যান্ডদের যেরকম পাওয়ার খাটালো এই 3 মাসে, just canceling orders, refusing to pay for things that have been shipped or in the stores, they can do it because they're part of powerful nations. They are the owners of capital. Bangladesh the and the workers are the ones then who really suffer. So you cannot write about Bangladeshi garment workers without putting them in a transnational frame. So that's how I would manage that. One other question, আপনি গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের কথা বললেন, and this is I feel very connected. In terms of like, one of the ways, so if we think about capitalism, to understand capitalism is that it's a relation, it's a logic system. So one of the ways capitalism co-opts pretty much anything is that when there is a space that is in terms of extracting value, but then there are some scholars, who will talk about space between the spaces. ওই জায়গাতে মানে যেটা এখন পর্যন্ত, বিকজ ক্যাপিটালিজমকে কোনো কিছুতে কোঅপ্ট করার জন্য সেটা লজিক সিস্টেম বুঝতে হবে। সো এখন যদি ইফ উই টক অ্যাবাউট ফেমিনিজম অ্যাজ আ মুভমেন্ট বাংলাদেশে এবং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, the question to both of Dr. Numi and Dr. Siddiqui is that how would you say that adopted feminist movement in Bangladesh and around the world, and what are some of the works of the scholars who have dealt with it? মানে ফেমিনিজম আমি ঘর থেকে বেরোতে পারলেই বা আমি মানে আর্ন করলেই যে দ্যাট ইজ নট ফেমিনিজম, ওই ট্রান্সফরমেটিভ অ্যাসপেক্টটা তো মানে অলমোস্ট মানে ইনভিজিবল হয়ে যায়। তো হাউ ডু উই মানে ট্যাকল অর স্টার্ট বিগিন টু আন্ডারস্ট্যান্ড co-option of feminism by capitalism? Very good question. And there's a great article, content summary to mone porche na, by again Inderpal Grewal. She's in conversation with this woman Srila Roy, they're both feminists of Indian origin, and it's called something like co-optation, as it can't be all bad because it opens up spaces, as you say, opens up spaces for change. So if সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটাই তো করে ফেললেন, because I think this is about how we move forward in the world, right? Given that exactly capitalism is here to stay, but feminism is also, there is such a I think just this conversation, for instance, I think is really important, where we talk about something like Buddhism or something like microcredit as not necessarily just bad, but opening up possibilities for other ways of thinking. Because you can get, আমি যেটা দেখেছি যে mainstream বাংলাদেশে কথা বলা অনেক মুশকিল. Lamia Karim has a very good article on, I think it's called The Production of Silence, and it's about how you really cannot critique mainstream development. But what we have right now, and I mean, pandemic report দেখছি অনেক বেশি এগুলো হচ্ছে. I mean, I have never done this kind of public speaking. I don't usually do it. বেশি pandemic এর পর সবকিছু তো বন্ধ হয়ে গেছে, করেই যাচ্ছি. But these are the ways. Yes, the internet is awful, Facebook is awful, but we have a platform now in which we can push thoughts that are alternative. We can challenge things in ways without being punished, that both in the academy in Europe and America we can't do, and in Bangladesh in the big conferences, frankly. I mean, I am not cited very much. Until recently, our ACTA article that gets cited the most, I wrote in 1998, I think. Everybody, it gets cited all the time. Well, it's been there. But things are opening because it had nothing to say to immediate policy matters. It wasn't how to empower women. It was a broader critique of something, right? But those spaces are opening up. And we need to keep producing those spaces, is what I would say. And I'll leave it there. Yeah. Dr. Nimi?
Um, Dr. Dina said about everything, but one thing I would say that really fascinates me how market economy actually produce this stereotype gender dynamic and feed it. So, but কিছু পজিটিভ জিনিস যেমন এই COVID-19 উদ্দেশ্যে some advertisements are there. So those advertisements are changing the challenging the gender dynamic to a great extent, যেখানে দেখানো হচ্ছে ছেলেরা কাজ করছে বা হেল্প করছে এরকম কিছু ছোট ছোট হ্যাঁ ওরকম কিছু ছোটখাটো স্পোরাডিক ঘটনা আছে, বাট ইন জেনারেল মার্কেট ইকোনমি আসলে এটা ফিট করে বা আমাদের যে পপুলার লিটারেচার আছে বই আছে এবং তারা খুব সাকসেসফুলি এটাকে ফিট করতে থাকে জেনারেশন বাই জেনারেশন, যে মেয়েরা কিরকম হবে, মেয়েদেরকে কিরকম থাকতে হবে বা আইডিয়াল নায়িকাকে যার প্রেমে নায়ক পড়ছে। So এইভাবে একটা তারা ডিপিক্ট করে যে এটাই হচ্ছে একটা আইডিয়াল মেয়ে, এরকম একটা মেয়ে হলে তোমাকে ছেলেরা পছন্দ করবে, এরকম একটা মেয়ে হলে তুমি ইউল বি ইন অবজেক্ট অফ ডিজায়ার। সেভাবে একটা মেয়েকে বোঝানো হয় টিভিতে, পপুলার লিটারেচারে, বাসায়, যে কোনো একটা কাজিনের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো হয় যে শি ইজ দ্য রোল মডেল ফর ইউ। সো এইভাবে মানে জিনিসগুলো আসলে পারপিচুয়েট করে, মার্কেট ইকোনমি এটা বেশি করে। সো আমরা যদি বলিউড মুভিতে দেখি বা বাংলাদেশের মুভিতে দেখি মেইন ক্যারেক্টার বা নায়িকাগুলোর আসলে রোলটা কি, মানে ছেলেদেরকে সহায়তা করা ছাড়া। সো দেয়ার আর এক্সেপশনস, বাট এক্সেপশনস আর এক্সেপশনস। মানে ওইখানেও দেখা যায় যে খুব স্ট্রং এবং পাওয়ারফুল মেয়েরা গিয়ে দেখা যায় যে একটা ছেলের সাথে তার দরকারই পড়ছে বা আলটিমেটলি গিয়ে সে প্যাট্রিয়ার্কার ওই যে একদম স্টেরিওটাইপ ওই রেসিপির ভিতরেই নিজেকে ফিট করার চেষ্টা করে, ওটার ভিতর থেকেই সে তার হ্যাপিনেস খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। সো বুদ্ধিজমের কথাটা যেহেতু এসেছে, যেহেতু আমার পিএইচডি টপিক ছিল বুদ্ধিজম, তো এই ওয়েবিনেটটা হওয়ার আগে আমি একটা বই পড়ছিলাম, সেটা আমার খুব প্রিয় একটা বই এবং আমি বইটা কিন্তু ফেমিনিজম ব্যাপারে না, বুদ্ধিজম ফেমিনিজমের ব্যাপারেও না, বাট to me as a person who is interested in Buddhism and feminism and their intersection, that book actually stands as a profound example of intersection between Western feminism and Buddhism. So বইটার নাম হচ্ছে Cave in the Snow, and that is written by Tenzing Palmo. She is a British nun and she is the first Western nun to be in Tibetan Buddhism. So এর আগে কোনো ওয়েস্টার্ন নান আসলে তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজমে যায়নি, সো শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উইমেন। সো 20 বছর পর্যন্ত তার লাইফ ইন লন্ডন, so she actually experienced all kind of freedom that a women like me desire sitting in Bangladesh. সব ধরনের ফ্রিডম তার ছিল, বাট কিছু একটা নাই, এমটিনেস, মানে একটা পর্যায়ে গিয়ে তার হ্যাপিনেস গুলো শেষ হয়ে যায়। তো শি ইজ লুকিং ফর দ্য অ্যান্সার যে আমি আসলে কি চাচ্ছি অ্যান্ড ওয়ার আই উইল ফাইন্ড দ্য ফুলফিলমেন্ট, এবং সেখানে বুদ্ধিজম আসলে সিনারিওতে আসে। তো when she came to India, definitely she had that fascination, Western যেরকম থাকে টাইপের ফ্যাসিনেশন থাকে বুদ্ধিজম নিয়ে, বাট শি রিয়েলাইজ যে থিওরিতে যদিও আছে এমটিনেস, জেন্ডার এমটিনেস, দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড ইউর সাবজেক্টিভিটি গোয়িং বিয়ন্ড জেন্ডার। যখন সে ইনস্টিটিউশনাল বুদ্ধিজমের ভিতর ঢুকে যায় তখন কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আছে, যে মেয়েরা ফুল ভিক্ষুণী অর্ডিনেশন নিতে পারে না তিব্বতিয়ান বুদ্ধিস্ট ইনস্টিটিউশনে, একটা মেয়ে যত সিনিয়র নারী হোক না কেন তাকে একটা ছোট মঙ্কের পিছনে বসতে হবে। সো যখন ইনস্টিটিউশনাল ফর্মে চলে আসে, ওই যে সাংসারিক ব্যাপারগুলোর ভিতর যখন ঢুকে যায়, তখন ওই প্যাট্রিয়ার্কাল অ্যাসপেক্ট থেকে বুদ্ধিস্ট মোনাস্টিক ইনস্টিটিউশন গুলো পুরোপুরি ভাবে মুক্ত না। বাট যখন ওই স্পিরিচুয়াল লেভেলে থাকে তখন তো ওখানে কোনো প্যাট্রিয়ার্কি থাকে না, ওখানে হচ্ছে ছেলে মেয়ে যেই হোক না কেন যে কেউ দে আর সাবজেক্ট টু এনলাইটমেন্ট। সো ওই বইটার মাধ্যমে আসলে যে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি যেটা আমাদেরকে বুঝাচ্ছে যে ফেমিনিজম মানে এটা করো, এটা করলে মানে এটা হচ্ছে ফেমিনিজম, এটা হচ্ছে ফ্রিডম অফ চয়েস, এবং যখন তুমি তোমার সমস্ত ফ্রিডম এক্সপ্লোর করতে পারবা ইউ উইল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট পারসন। এবং এটা যে একটা ফ্রাজাইল কনসেপ্ট, যে বইটার ভিতরে আসলে একটা পর্যায়ে বোঝা যায় যে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা লিমিটেশন, এবং ওদের সবচেয়ে বড় সাকসেস হচ্ছে ইনফ্যাচুয়েশনটা তৈরি করা, and they have used feminism successfully, যে তুমি যদি এরকম ফ্রিডম গুলো এনজয় করতে পারো, that is the end of the story, so strive for it, don't go beyond that. এখন আমি যদি তেনজিং পালমোকে একটা ফেমিনিস্ট আইকন হিসাবে দেখাই, আমার অনেক ফেমিনিস্ট ফ্রেন্ডও কিন্তু বলবে যে ওর তো মাথা গরম, ওর তো মাথা নষ্ট, 12 বছর মানে হিমালয় পর্বতের উপর উঠে ধ্যান করছে, ও তো অ্যাবনর্মাল। So, many feminists are not aware the operation of capitalism. মানে ওরা ক্যাপিটালিজমের যে প্রেজেন্সটা এটা ধরতেই পারে না।
and there is a reason for it, কারণ পুরো তো মানে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, প্রতিনিয়ত প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, টিভিতে, মিডিয়ায়, বইয়ে, বাসায়, মানে not a single space has been left যেখানে প্রোগ্রাম করা হয় না। Absolutely. সো বুদ্ধিজমের যে সাবজেক্টিভিটিটা আছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে সামওয়ানস ইউনো, আমি প্রেজেন্স বলবো না কারণ এখানে আবার লিঙ্গুইস্টিক একটা ব্যাপার দেখা যায়, সামওয়ানস সাবজেক্টিভিটি ইজ বিয়ন্ড জেন্ডার, নাইদার মেল নর ফিমেল। এবং ট্রুথের কথা বলা আছে, ওয়ান ইজ দ্য আলটিমেট ট্রুথ where all the category actually vanishes, and another is the relative truth যেখানে সব ক্যাটাগরি exist. So that is actually very important concept, এবং যেটা মডার্ন সায়েন্সও এখন কিছু কিছু সায়েন্স বলছে যে এরকম দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ট্রু কন্ট্রাডিক্টরি ট্রুথ। সো সেটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই আইডেন্টিটি। যে রিতা গ্রোস যেটা বলেছে, বুদ্ধিস্ট ফেমিনিস্ট, ইয়েস আই এম এ ওমেন ইন এ রিলেটিভ লেভেল, বাট ইন আলটিমেট লেভেল আই এম বিয়ন্ড এভরিথিং, I am interdependent, I am a part of this universe. So এই ফিলিংসটা যখন আসলে গ্রো করে, এক ধরনের নিউ সাবজেক্টিভিটির ইমার্জ ঘটে। কিন্তু যেটা আমি বলেছি, এটা ওইসব স্পিরিচুয়াল লেভেলে এটা হচ্ছে, যখন মোনাস্টিক লেভেলে আছে দেয়ার ইজ লটস অফ টেনশন। সো আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে ওয়েস্টার্ন রোল ইন বুদ্ধিজম, যেটা বুদ্ধিজমে আসলে খুব পজিটিভলি কাজ করেছে, বিশেষ করে মেয়েদের ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজমে, যে তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজমে ফুল ভিক্ষুণী অর্ডিনেশনটা আসলে ছিল না। So when Western women started to, get interested in this Buddhism because of His Holiness Dalai Lama's, charismatic personality and his wonderful teaching on non-violence and his popularity, তো ডেফিনেটলি জিনিসটা আসলে লাইমলাইটে চলে আসলো, যে এখানে মেয়েদের ভিক্ষুণী ফুল অর্ডিনেশন পায় না, ছেলেদের পিছনে বসে। আমেরিকান ফেমিনিস্ট যারা আছে তাদের ডেফিনেটলি শকিং এক্সপেরিয়েন্স ফর দেম। এবং মেয়েদের বিশাল একটা অডিয়েন্স আছে, তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজম বলেন বা যে কোনো বুদ্ধিজমের বলেন। সো এই অডিয়েন্সটার প্রেশারে কিন্তু দে আর ইনকারেজ টু চেঞ্জ দেমসেলফ। এখন তারা চেঞ্জ করছে। এর ভিতর একটা চেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে গেইশা ডিগ্রি, যেটা হচ্ছে পিএইচডি ডক্টরেট ডিগ্রি ইন তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজম, যেটা তারা আগে মেয়েদেরকে দিত না। নাও দে আর কনফারিং ইট টু ওয়েমেন। এবং মেয়েদের নানদের ইনস্টিটিউশন করা হচ্ছে বেশি, নানদের মডার্ন সায়েন্সের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো আমার রিসার্চে দেখা যাচ্ছে ওয়েস্টার্ন রোল অন তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজম হ্যাজ টার্ন আউট টু বি ভেরি ইফেক্টিভ ইন প্রমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি। যে এবং ফুল অর্ডিনেশনের কথা বলা হচ্ছে, হিজ হোলিনেস নিজেও এটা ভাবছেন, তিব্বতিয়ান বুদ্ধিজমের বিভিন্ন যে হেড রয়েছে তারাও ভাবছেন, এবং দে হ্যাভ ফর্মড এ কমিটি to find out whether it can be given or not, এবং এটা নিয়ে অনেক টাইপের আর্গুমেন্টও হচ্ছে। আরজা ব্রাহাম, he is a very popular monk in Australia. He has already started to give full ordination despite lots of resistance from the Thai monks and other monks from Myanmar. So এটার একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট বুদ্ধিজমে এই ওয়েস্টার্ন রোলটা। So that is from my part on transnational feminism and Buddhism. That's really interesting, because America, Catholic women can't be priests. I mean, yeah, right? I don't think so. So I'm glad Buddhism is a little bit ahead in that sense. That's very interesting. No, এখানে এখনো তো আসলেই তো এটা আমি একটা জিনিস, this is totally not related, মনে হলো যে I really should say যে বাংলাদেশের at least I don't want to, আমি শুধু urban নারীবাদীদের I don't want to just put them down. I think there are some really wonderful things happening Bangladeshe. যেমন Bangladesh, somebody like an organization like Nari Pokho is actually working with the Hijra community, working with sex workers, really confronting the edge of respectability, right? Because jeta hoy feministra, the typical middle class feminists will go into the bosti and help somebody and come out, but it's a lot more challenging to actually associate with groups that the middle classes themselves have always othered. And amader deshe jotheshto jinish hocche kintu, so I don't want to make it seem as though everything is so backward. And groups like Nari Pokho, but a whole lot of other smaller organizations are also doing this, not necessarily as women's empowerment. I mean, I think that's why, again, not necessarily as just to fight the patriarchy, but as part of social justice programs.
আজকে মানে I was having a conversation with a very founder of a very progressive organization in Bangladesh called May. So ওরা মানে and I was talking to the founder and her research was about actually I think she calls third space. মানে she's from actually architecture background. And she was talking about মানে ওনার সাথে কথা বলার সময় মনে হলো যেটাকে সোসিওলজিতে বা অনেক সময় মানে জিল ডেলুজ ওখানে যখন আমরা লিমিনালিটি বলি উনি থার্ড স্পেসে একটা রিলেশন টানছেন যে ফর এক্সাম্পল দি লিমিটেশনস অফ মুভমেন্ট অথবা দ্য স্ট্রাকচারের ভিতরে যে মুভ করার ক্ষেত্রে তো একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং যখন ক্যাপিটালিজম কখনোই কিন্তু ইন্টেনশনালি নিজেকে আন্ডু করতে চায় না ইট ডাজন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডু ইটসেলফ কিন্তু মানে ইন ইটস এ স্ট্রাকচার দেয়ার স্পেসেস যেটা হয়ে যায় মানে so now for instance I don't think Facebook or social media platform was created to facilitate a conversation which I personally find very how do I say at least এই যে আমাদের কনভারসেশনগুলো আমাদের পর্যন্ত যতগুলো কনভারসেশন হয়েছে what we use this conversation for promoting critical literacy in Bangladesh critical thinking একবারে গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত যে কথাগুলো বাংলায় হয় ইংরেজিতে হয় সে কথাগুলো প্রয়োজন পড়লে আবার সেগুলোকে ট্রান্সলেট করে তো আমি অনেক দিন ধরে আই এম টকিং অ্যাবসলিউটলি আমার নিজের সাবজেক্টিভিটি থেকে বলছি যে মানে বিং বর্ন ইন আ ভিলেজ এবং ওখানে কাজ করার ইটস অলমোস্ট মানে 20 বছর হলো ওই যে আপনারা দুইজনই ক্লাসের কথা বলেছেন দুইজনই ক্লাসের কথা ভেরি স্পেশালি বলেছেন যে ওয়েন আই গো টু দ্য ভিলেজ আমি নর্দার্ন বেঙ্গলের কথা বলতেছি এখন অনেক বেশি ডেভাস্টেটিং ফ্লাড হচ্ছে মানুষের লাইফ অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে যখনই কনভারসেশন হয় ডিসকাশন হয় I haven't, in my personal experience, haven't found a single woman so far at the table when we are talking about things that is impacting their life. কালকে চাল পাবে কি পাবে না মানে এখন অমুকের বাড়িতে একজন কোভিড ইম্প্যাক্টেড হয়েছে মানে ওর বাসায় কে খাবার নিয়ে যাবে সো আই এম স্পিব্যাক একটা জায়গায় উনি যেটা আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে আনলার্নিং প্রিভিলেজেস আনডুইং টু বি এবল টু গিভ দ্যাট আপ তো উনি একটা কনভারসেশনে বলছিলেন ওনার একটা স্কুলের কথা যে মানে ইটস লোকেটেড ইন সাম রিমোট প্লেস ইন পাহাড় কোনো একটা জায়গায় হ্যাঁ তো ওই জায়গায় একটা কথা আমার কাছে হ্যাঁ এত ভালো লাগছে সেটা উনি বলতেছেন যে আর ইউ এবল টু গো সেট ডাউন দেয়ার উইদাউট হ্যাভিং আ ডেফিনিটিভ মানে গোল যেখান থেকে আমার এই সলিউশনটা চলে আসবে আপনি একটা কথা বললেন যে এপিস্টেমোলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস ইস্যুস এখন যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় যে ক্যাপিটালিজম ইজ অপারেটিং ইন আওয়ার ডিজায়ার আমার মানে আফটার আই এম বর্ন আমি যখন বড় হচ্ছি আই গিভ দিস এক্সাম্পল টু মাই ফ্রেন্ড যে if I tell my father যে বাবা টাকা কোনো সমস্যা না anything you desire will be given and I want to see what are the things my father desires a man who has never left village কিন্তু যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে what are my desires because of a bit of like traveling my ওগুলো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট হবে এবং ইটস ইন্টারেস্টিং হবে যে হোমোজেনাইজেশন অফ ডিজায়ার যে আমার ডিজায়ারটা এবং somebody who also grew up in a particular class have a similarity in desire তো ওই ডিজায়ারে যখন ক্যাপিটালিজম এমবেড করছে এবং ওই জায়গা থেকে যখন আমরা ফেমিনিজমকে উই আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ আই মেনশন ইট ভেরি ডেলিবারেটলি দ্যাট when our ways of thinking has been infiltrated our psyche has been colonized our imagination has been infiltrated and even the space of possibility আমরা যে লজিক সিস্টেমের ভিতর দিয়ে কোনো একটা জিনিস পসিবল বলে মনে করি সেই লজিক সিস্টেমই তো ইনফিলট্রেটেড তো সেই জায়গায় how we will build a global solidarity এবং আমি আপনাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করছি because you both have worked extensively শুধুমাত্র একাডেমিয়াতে না পার্সোনাল মানে বাইরেও কাজ করেছেন যে how we build a global solidarity কিভাবে আমি রিচ করব Professor Dina Siddiqui by Spivak, can we have a conversation? I am, about this, global solidarity to undo our, capitalist, co-option of imagination, to undo the right. Sorry, the connection broke again. মানে ওই ডিজায়ারের কথা বলছিলাম। She Naomi put it very nicely about how capitalism is within our everyday structures, right? And producing certain kinds of desires in women, right? So actually, so what it means to be a successful woman in Bangladesh is to get your hair done at whatever, you use your Fair and Lovely and you go to work at a corporation, right? That's the Fair and Lovely version of success.
That is what is being promoted in our societies, right? So how do you get out of that? Or how do you think about that? I'm very struck by two things. And I'd love to know more about this third space in May. The contradictions of capitalism are exactly where you need, you push more. And I think this is, you can't, nothing is ultimately totally controlled. And it's because Facebook it would love to control all our conversations. But and if we were talking about Palestine, it would, right? Or even Modi or Kashmir, it would. But this one is leaving aside. So that's when we seize our chance, right? That those are the spaces that we utilize. You said something about you haven't seen any women in North Bengal at the table, and that says something terrible about a country that for 40 years has been peddling the idea of women's development and how successful it's been. That's all I can say. I don't think that's true everywhere. অনেক জায়গায় না নর্থ বেঙ্গল প্রত্যন্ত এলাকায় আমি বুঝতে পারছি কেন, but still, if you haven't seen it anywhere, it is striking. And it says something about the difference between the rhetoric and the reality. Because we're not even talking about non-capitalist formations. We're just talking about even within generic development discourse এর মধ্যেও তো মহিলারা তো থাকার কথা। At least ছবি দেখে তো মনে হয় আছে। আমি তো অনেকদিন কোথাও যাই নাই। দেশে তো আসতে পারছি না, but যাই হোক, হ্যাঁ, ওটা তো থাকার কথা, right? So that's a very interesting thing. Capitalism and desire, that is such a hard question because we are all interpolated by capitalism, right? We all want our nail polish. I mean, because COVID, whatever. We all want to look good. Our subjectivities are shaped by that. So, right, how do we unlearn and how do we produce global solidarity? The way I think about it is I think about two things, what women have in common because of structures of capitalism, you could say. So women in Bangladesh who are in garment factories do have something in common with women somewhere else, also in Cambodia, say, right? So there are levels at which solidarity has to be built, and in fact there are these global solidarities that are being built that are not labeled feminist solidarities. You will see labor leaders, unionists going around various places that you don't see at the national level necessarily or international level necessarily, right? But for me, I am very interested in how this idea of sameness and difference is produced. So I want to know, my solidarity is through fighting inequality. I will see who thinks the same way I do, and I will be in solidarity. So my friends here in New York, or even in Bangladesh, we think very similarly about what needs to be changed. So you forge solidarity. I guess I would say friends who think theoretically and politically. And that's where I forge my solidarities. I can't just go out and have global solidarity. There's no need for that. We work through our own spaces. There's not going to be a global solidarity. When you used to have the UN conferences, I think 1995 is a UN conference at Beijing. That was the last moment where there really was a moment of global solidarity through difference. But it was that those structures are also gone, I think. So you're going to have different versions and intersecting kinds of solidarity at this point. People who are interested in sexuality, for instance, I'm in solidarity with them. I may not be doing exactly their work, but I will show up for them. I will sign their petitions, right? That's how you do it. And you do go on doing what you're interested in. So, are there also... Is there an audience? Are there audience questions? There is. But anyway, I didn't want to stop Naomi from answering. Yeah, Dr. Naomi. I think, of course, I agree. The solidarity must be multi-layered and respect for diversity and being aware of my limitation. As a subject, what type of limitation I have. So, আমি যদি আজকে টেবিলে বসি
with a woman who is not from my class, from my background, I should be aware, yes, I have this tendency of dominating that woman. The moment I become aware and accept it, I think, problem gets fixed to a great extent. But প্রবলেমটা তখনই হয় যখন when I don't want to accept it, যে না কোনো প্রবলেম নেই, তুমি আর আমি সমান। But the moment I accept it, yes, this is me. I am conditioned by my background. I am limited. You are limited too. And that moment, the solidarity becomes a series of celebrating the diversity in human thinking in this samsaric place, which is full of paradox, confusion, suspicions, and impermanence. এবং আমি মনে করি যে ক্যাপিটালিজম যেই কলোনাইজেশনটা চালাচ্ছে এটাকে আরেকটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কন্ডিশন দিয়ে উই কান চ্যালেঞ্জ এন্ড দ্যাট ইজ দ্য লিমিটেশন অফ দ্য সোশ্যালিস্ট থিঙ্কিং দ্যাট দ্য থট যে একটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থট যেটা ক্যাপিটালিজম সেটাকে আরেকটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থট দিয়ে আসলে কাউন্টার করা যায় না বিকজ কমিউনিজম হ্যাজ বিন ফেইলড ইন মেনি কান্ট্রিজ the only way we could actually understand, এবার একটু ডোমিনেটিং শোনাচ্ছে আমার কথা, but the only way we could actually understand this domination is to exploring our spiritual side, our spiritual way of being. Renunciation, the concept which has been taught in Buddhism, which has been celebrated in Hinduism, in Islam, in all kinds of religion. Try to understand this world, how কি পরিমাণ ইলিউশন এই ওয়ার্ল্ড প্রডিউস করে প্রত্যেকটা মোমেন্টে, গিভিং ইউ আ কাইন্ড অফ আইডিয়া এভরিথিং ইজ পার্মানেন্ট, everything will never be changed, everything is unconditional, everything is conditioned in this world. And when you try to see the world on the basis of condition, not as an essence, at that moment you will be aware of, okay, this is influencing my thinking and I am a conditioned being too in this world. And that moment যে সলিডারিটি হবে সেটা কোনো ফ্যাসিনেটেড সলিডারিটি হবে না বা কোনো টাইপের সারিয়াল স্পেস থেকে হবে না, দ্যাট উইল বি অ্যান প্র্যাকটিক্যাল সলিডারিটি based on diversity and respect and accepting our limitation. So I think the question is can I just okay, all right, I'll answer that in a minute. Yes, বলেন ডক্টর সিদ্দিকী আপনি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলেন প্লিজ। প্রশ্নটা হচ্ছে একটু বড়, আমি সামারাইজ করি। সেটা হচ্ছে যে somebody who has written যে এজ গ্রুপ হচ্ছে 21 থেকে 25, সো বেসিক্যালি সামারিটা মানে ইন দি এন্ড যে যখন আমরা এই ফেমিনিজম শব্দটা অনেক বেশি ইউজ করি তখন টু দি কোয়েশ্চনার ইটস এ বিট প্রবলেম্যাটিক। তো আসলে তো এটা তো মেইন কাজটাই করতে দেয় না। তো সেই ক্ষেত্রে হাউ উড ইউ অ্যাকচুয়ালি, সরি আপনার পুরো স্ক্রিনটাই কভার করে ফেলছিলেন কোয়েশ্চন, how would we actually address different issues without using the word feminism? Is it possible? I don't think there's anything wrong with using the word feminism, is what the first thing I would say. I mean, does it become meaningless? It's meaningless. What they're saying is that people don't always live up to their rhetoric, but that's true. That they're saying they're feminists on social media, but in real life they're not. That's probably true for most of us in most of the ways in our lives. So I wouldn't pick on feminism necessarily as the issue. And also, I think what's happening in Bangladesh, the younger generation, it is interesting. They are, feminism has become fashionable. A certain kind of corporate feminism is very fashionable. Okay, so maybe that's what they're referring to. I have no idea, because I'm not saying that. I think it's fine to say feminism as many times as you like, because we have to stop making feminism a dirty word, reject that idea. So say feminism 10,000 times if you want to. I don't do it particularly, but I think it's fine. But also it's become a way to show your modernity. Amra modern, therefore amra feminist. Dekho amra oder moto na. So maybe, that does take away a little bit of the meaningfulness of it, but it's all in all maybe not a bad thing. That if it's, we don't want corporate feminism, but maybe, at least, normalizing the word has some benefit to it. So প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দিতে পারলাম না, প্রশ্নের ঠিক উত্তর নাই আমার কাছে, but maybe Naomi has a better answer.
আই থিঙ্ক আমাদের 21 থেকে 25 এ নিয়ে আসলে কোনো রিসার্চ নেই, বাট হোয়াট মাই অ্যাসাম্পশন ইজ সিইং মাই স্টুডেন্টস, যে ওরা যে আইডিয়াটা নিয়ে ফেমিনিজমে আমাদের ক্লাসে আসে, এবং যেটা আমি করি, আমি একটা বেস লাইন এনলাইন টাইপের কাজ করি, যে কোর্সের আগে ওদের ফেমিনিজম নিয়ে কি আইডিয়া ছিল এবং কোর্সের পর তোমার ফেমিনিজম নিয়ে কি আইডিয়া। সো একটা কথাই বলে যে কোর্সের আগে ওদের যে আইডিয়াটা ছিল দ্যাট ইজ ভেরি মাচ লিবারেল ফেমিনিস্ট আইডিয়াস, এবং এক ধরনের কি বলবো, নট মেল হেটিং বাট মেলদের সবকিছুর ব্যাপারে একটু কোশ্চেন উঠানো, জেনারেলাইজেশন করা ছেলেদের, এবং কোর্সটার পরে হোয়াট দে আন্ডারস্টুড দ্যাট ওকে আই কান্ট ডিফাইন ফেমিনিজম, এটা হচ্ছে, and when someone says that I can't define feminism, I said okay, my job is done. Yes. That's what I wanted to do. তো ওটাই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার 21 থেকে 25 যে তারা যে ফেমিনিজমটা চর্চা করে, এটা আসলে আমি বলবো ওদেরকে আমি দোষও দিই না, বিকজ when I was in 21 এবং 22 I was in a বাংলাদেশি সোসাইটি, যেখানে আমার প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে জাজ করা হচ্ছে। আমি একটু জোরে কথা বললে আমার বাসায় বলা হচ্ছে যে এই বেয়াদবের মতো কথা বলবা না, কথা শান্তভাবে বলো। তারপরে বাইরে যাওয়ার আগে আমাকে 10 বার চেক করা হচ্ছে যে আমার ড্রেস ঠিক আছে তো, আমি ওড়না পরেছি তো, ওড়না ঠিক মতো পরেছি তো, তারপরে কিসে যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি। আমি ফেসবুকে একটা ছবি দিলে, যে সেদিনও সোশ্যাল মিডিয়া একটা ছবি এসেছে যে মেয়েটা কেমব্রিজ থেকে PhD করেছে পাবলিক হেলথে, এন্ড শি ইজ নট ফ্রম বাংলাদেশ বাট ফ্রম এ নেইবরিং কান্ট্রি, যে একটা স্কার্ট পরেছিল হুইচ ইজ কোয়াইট ডিসেন্ট। কিন্তু তার ছবি যখন এসেছে তখন মানে এমন কমেন্ট হয়েছে যে তার হার ফাদার হ্যাড টু টেক ইট অফ ফ্রম ফেসবুক। এবং আমার আরেকটা ফ্রেন্ড ফেসবুকে লিখেছে যে সে ওই কেমব্রিজেই PhD করছে, সে বাংলাদেশে। সে বলছে আমি জানি যে আজকে যদি আমি PhD করে গ্রাজুয়েশন করি, আমার বাবা যদি এই ছবি দেয়, আমার বাবারও সেম মানে কনসিকুয়েন্স ফেস করতে হবে। তো এরকম একটা সোসাইটিতে যখন মেয়েদের ভয়েসকে রিপ্রেস করা হচ্ছে সবখানে, মানে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, বাসায়, পলিটিক্যাল স্পেসে, ডিজিটাল স্পেসে, একটা রেজিস্ট্যান্স বা রাগ হওয়া খুবই নর্মাল একটা জিনিস, এবং এটাকে আমি দোষ দিই না। আসলে এটা একটা ক্যারেক্টার, মানে একটা রাগ, যে অ্যাঙ্গার, এবং এটা আসলে খুব মানে আমি কি বলবো, এটাকে একটু সহানুভূতির চোখে যাতে ছেলেরা দেখে, দ্যাট ইজ মাই রিকোয়েস্ট। এটাকে যাতে খুব মানে রাগের চোটে না দেখা হয়, কারণ এত অপ্রেসড, মানে একটা ডিজিটাল স্পেসেও যদি একটা মেয়ে একটু একটু ভয়েস রেজ করে, আই স 10-20 পিপল জাস্ট মানে জোট বেঁধে তাকে আক্রমণ করবে যে কেন সে ভয়েস রেজ করে। এটা এবার একটা নর্মাল যদি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের ব্যাপারেও বলে, তাহলেও 10-20 পিপল জোট বেঁধে তাকে আক্রমণ করবে ডিজিটাল স্পেস। এবং রিসেন্টলি ব্যাপারে ডক্টর দিনা সিদ্দিকি, মাইট নো হার, ভেরি ফেমাস কমেডিয়ান ইন বাংলাদেশ, রিসেন্টলিও কিছু ভিডিও দিচ্ছে এবং খুব পপুলার হয়েছে। কমেডি বাংলাদেশের প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিকে চ্যালেঞ্জ করে ওর কমেডি গুলা হচ্ছে। সো দ্য ওয়ে শি হ্যাজ বিন অ্যাটাকড, কমেন্টস দিয়ে, মানে my question is, if you don't like it, just don't press the button like, and it's a digital space, you have a freedom of expression. সেখানে যদি একটা মেয়েকে আমরা কথা না বলতে দেই, এবং আমাদের ফ্যামিলি, পরিবারে যেই প্যাট্রিয়ার্কাল কালচারটা আছে সেটাকে আমরা যদি ডিজিটাল স্পেসে গিয়ে এনফোর্স করতে থাকি, তাহলে একটা মেয়ে কোথায় কথা বলবে? এবং একটা মেয়ের বাংলাদেশি পুরুষদের সম্পর্কে কি ধরনের, মানে একটা 21 থেকে 25 বছরের মেয়েদের কি ধরনের আইডিয়াটা হবে? আমরা না হলে অনেক পুরুষ দেখেছি, আমি ব্র্যাকে ছিলাম, আমি ল ডিপার্টমেন্টে পড়েছি, আমার খুব প্রোগ্রেসিভ কলিগ ছিল, আমি ভালো ভালো ছেলেদেরকে দেখেছি, যেই কারণে আমি জেনারেলাইজ করছি না। কিন্তু এই 21 থেকে 25 মেয়েরা যারা এই ধরনের পুরুষ দেখছে ডিজিটাল স্পেসে, বাসায়, যাদের লাইফটা এখনো ব্লসম হয়নি, তারা আসলে কি ভাববে ছেলেদের সম্পর্কে, এবং তাদের কি পরিমাণ ফিয়ার গ্রো করবে টু বি ইন এ কনভারসেশন উইথ ম্যান। সো যে কোশ্চেন করেছে, মানে দ্যাট ইজ মাই রিকোয়েস্ট টু অল দ্য বাংলাদেশি বয়েজ, যে যারা যেরকম রাগী ফেমিনিস্ট হিসাবে যাদেরকে দেখছে, তারা এই ফেসবুকে আসছে, কমেডি করছে বা একটা পোস্ট দিচ্ছে, দ্যাট অ্যাঙ্গার অ্যাকচুয়ালি ডিউ টু গ্রিফ, grief and suffering that they're going through in the household, in the political area, everywhere. এবং এটা নিয়ে আসলে দোষ দিয়ে লাভ নেই, বিকজ দ্য অ্যাঙ্গার ইজ নট এ অ্যাঙ্গার ফর ইগো, ইট ইজ দ্য অ্যাঙ্গার কামিং ফ্রম এ সাফারিং অফ নট বিইং বাই ইয়োরসেলফ। ছোট ছোট জিনিসের জন্য মেয়েদেরকে যেভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে আমাদের সোসাইটিতে, আমরা বলছি আমরা অনেক SGG-তে অনেক উন্নতি করেছি, MBG-তে অনেক উন্নতি করেছি, বাট আপনি দেখেন বাংলাদেশে একটা ড্রয়িং রুমে যান, একটা মেয়ে যদি তার বাবার বিরুদ্ধে একটা ভয়েস রেজ করে, 10 জন মিলে তাকে বুঝাতে আসবে যে তুমি তো বেয়াদব, তুমি বাবার বিরুদ্ধে কথা বলতেছো কিসের জন্য, তোমার বাবার বিরুদ্ধে তো আমিও কথা বলবো। সো দ্যাট ইজ দ্য কালচার, ডমিনেন্ট কালচার। অবশ্যই হেট্রোজেনিটি আছে, বাট ডমিনেন্ট কালচার কিন্তু এটা, যেটা আমাদের ড্রয়িং রুমে প্র্যাকটিস হচ্ছে, এবং এটা আমরা এখন ডিজিটাল স্পেসে এখন ইউজ করতেছি।
আপনাদের দুজনের কাছে কোয়েশ্চেন, বাংলাদেশের উইমেন্স ইস্যু পড়ার জন্য, বোঝার জন্য, লেটস সে somebody who is a মানে একদম বিগিনার, who are the scholars you would recommend to read that they are relatively মানে accessible? যেমন if I want to read Spivak, you know, that doesn't really serve the purpose in the beginning. হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে to understand women's issue critically, মানে not just okay আমি but I have the freedom to go outside home, that's, you know, feminism is women's, you know, empowerment has been done, ওরকম না. Um, there's Lamia Karib, there's Ilora Chaudhry, Ilora Shahabuddin. এখন তো অনেক ইয়ে হয়ে গেছে, আর actually অনেক বলে তো থেমে গেলাম. Other, you know, there's an older generation, but I think this new generation, Sohila Nazneen, Samia Haq, Shiyuti Sabur, they're, you know, there's a long list. একজনকে দিয়ে বোধহয়, you know, there's no one person যে ইয়ে করছে, ওরকম লিখছে on women's issues. I think যেটা women's studies এ দুইজন বোধহয় ইয়ে আছে, ইলোরা চৌধুরী women's studies এ Transnationalism Reversed বইটা লিখেছে, এবং আরো অনেক লিখেছে। ওর বই, আর আরেকজন আসছে নতুন, একদম বাচ্চা মেয়ে, নাফিসা বলা উচিত না, that's so condescending of me. She's an assistant professor, Dr. Nafisa Tanjim. She writes about garment workers. She's very good in that sense. And you know, I'm sure Naomi's work, my work is there, certainly. So if you want to add, I'm sure I've missed lots of people. So Dr. Nemi, do you want to add some? Yeah. Well, I want to share my experience. যে আমার প্রথম যখন ফেমিনিজম কোর্সটা ছিল, I started with, you know, Mary Wollstonecraft. So এটা মানে শুরু করলাম যখন, তখন ঠিক আছে, তো শুরু করার পর Australia. না, বাংলাদেশি, UWH, University for Women. So when I started with Mary Wollstonecraft, কারণ আমি রিস্ক নিতে চাইনি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি তো মানে কি হয়, মানে একদম ট্র্যাডিশনাল ওয়েতেই যাই, ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে যেসব women's studies গুলো থাকে সেখানে। তো at that moment, I think I was advised, and he was a male academic from another American university, and he said, okay, start with bell hook, you know, don't with Mary Wollstonecraft. ঠিক আছে, তুমি bell hook দিয়ে, you start with bell hook. So I would recommend to start with post-colonial feminists, Latin American feminists. I really love them, তাদের writing. Feminist কথা বলছিলেন নাকি? That's why, otherwise. Oh, okay, absolutely. No, you have covered the Bangladeshi feminists. You have already covered Bangladeshi feminists, so that's why I'm not, you know, going to that area. So বেল হুকের কথা আমি যেটা বলবো, যে একদম বেল হুক আসলে এত ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে সবকিছু লিখে রেখেছে, ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শি ইজ ট্রাইং টু কনভে, এবং খুব ইজি, ছেলে মেয়ে বোথ উইল ফাইন্ড কমফোর্টেবল উইথ হার রাইটিং। আমার নিজের পছন্দের একজন ফেমিনিস্ট আছে, উনি হচ্ছে ভিয়েতনামের মিনা ট্রিনিটি, ওয়েন দ্য মুন ওয়াক্স ইজ রেড, এবং তার আসলে সেরকম ভাবে রেফার করা হয় না, বাট আই রিয়েলি লাইক হার বুক। সো ফেমিনিস্ট ফ্রম ভিয়েতনাম, আফ্রিকা, আই থিঙ্ক, ডেফিনেটলি ফ্রম ইন্ডিয়ান কনটেক্সট, কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফেমিনিস্ট যারা আছেন, it will be quite good. আমি বাংলাদেশিদের বলছি না, কারণ ডক্টর ডিনা সিদ্দিকী have already covered everyone's name, so I don't. Probably I would suggest only one name there, Dr. Firdaus Azim, and yes, of course. I think is she watching? I hope not. আমার মনে হয় যে সরি, ডক্টর সিদ্দিকী একজন ফ্রেন্ড একটা কমেন্ট করেছে, Shirin Appa. জি জি হ্যাঁ, Right. Okay, this has been an interesting activist fighting for, yes. Right. where to begin? Right. No, I think the point is very well taken, and I'm a little bit, yes, I was concerned when I totally encouraged her to show up. Yes, and I am speaking I'm certainly speaking not as a scholar and not as an activist. I actually think, having had a long association with Aino Shalish Kendra and Blast, that it's very important to
keep track of the ways in which we understand what the problem is. So I actually would say, as when we are formulating agendas, and I think maybe it's Naripokho is very, very careful about who it takes money from, what kinds of things, it's not jumping on the bandwagon. But a lot of what I'm trying to say is about a generic form of Bangladeshi development work, which is, I suppose, not the same as activism. So I actually think that activists I don't think there's a really complete border between activism and scholarship, because I think I am writing in reaction to some of activism in Bangladesh too, right? I'm also writing in reaction to what gets said about Bangladeshi women in the US. I understand that. My work is very US-centric. I'm very, comfortable. And I think it needs to be done here. So I'm comfortable accepting that. But I also think that, say when we think about something like child marriage, I think maybe she's right that the conversation needs to go further. So when I was saying that something becomes spectacular violence, the idea Bangladesh hotat kore 5 বছর আগে child marriage was the thing we had to just, save Bangladeshi women from. But the way in which it was being talked about, I actually thought, and the way in which a lot of activists, and again, I'm not talking about Shirin Appa, I'm not talking about Sarah, but, a lot of activists did something that I thought was very destructive, which is kind of homogenizing this whole thing. So the child, আমরা কিন্তু 15 বছর আগে বাংলাদেশে বসেই we made a difference between child marriage, early marriage, and forced marriage. I've done research on women girls between 16 and 18, and how they run off because, and they want to get married and they're brought back because of the law. So when you talk about child marriage and having a child marriage law, some of the conversations that I saw at that time, I found very problematic. And therefore, and I've written about it, and I've actually spoken to Shirin Appa a little bit about it. The stupid paper is not finished, typical of me. But but these are issues that I think that we as scholars need to talk about as scholars, and then the activists do what they do, and maybe hopefully they read our work, and maybe there will be something of some value to them. That's where I see my contribution. So I don't know. Shinaper প্রশ্নটা বোধহয় বেশি হয় নাই, but it's a very valid question. Nemi, did you want to add something? That's true, but I'm afraid of backlash, I don't mind, but if someone gives me a guarantee that there will be no backlash, I can talk, because Bangladeshe এখন মানে ব্যাকল্যাশের বিভিন্ন রকমের ডাইনামিক, it's not like anti-feminist backlash, but you can also face backlash from your ally, from whom you never expect a backlash. Right. So instead, confronting your conversation in a very comfortable way, giving you a sense of security and a sense of respect, it might go in a way giving you a sense, don't talk about it for next time or second time. So that's my area of concern. If there is a guarantee for that, of course the conversation can go on. Otherwise it will be a completely unilateral conversation, imposing a monolithic perspective again. So I think we've actually then identified something about gatekeepers and who gets to say what should be feminist activism. I think that's what you're saying. I mean, I don't have that. Maybe আমি বিদেশে থাকি or whatever. I've definitely not say I've been involved on the peripheries of a lot of movements, but আমি তো আর ওইভাবে feminist activist না বাংলাদেশে। সেজন্য হয়তো আমার জন্য কিছু কিছু জিনিস বলা হয়তো অনেক সুবিধা। But I'm surprised to hear about the backlash. That's not the usual male backlash. In fact, I was talking with a person and about the family law reform, and he said with a sense of what to say, a kind of disappointment that
his idea of equality is very much within Muslim family law, not challenging it, not replacing it, but within family law by progressive interpretation of Islam. And he said he dared to talk about it with the mainstream feminist. Well, So there are a lot of Muslims who want that, though. I think this is where, I mean, a movement like Musawa came about precisely because there are believing women who actually want that, who want to say, this is my last slide, which is why these Black feminists are so important, because in the Kambahi River Collective, and these are activists, if Shinapa is still there, who are saying that I know my African American community is going to reject me for my being lesbian, but I don't want to be just part of some generic white feminist community. I want both, and I will fight for both, and I will end up being in this in between space. I think it's important we not let go. I'm not saying anything about myself. For people who are religious, it's very important to have that. That's not backlash. I think we have to be able to have those arguments. And Musawa was this thing started 5 years ago. Samia Haq is actually an ambassador for it. There are people who want to be feminists and believing Muslims, and we have to make space for that, because otherwise we will simply be reproducing a different version of the hegemonic feminism that these white middle class women did to us before. So we have to make those spaces. I think. I mean, that would be my, response to that. I mean, I don't need that. I have faced, a lot of issues trying to get, Islamic law to work for me recently, but that's a different thing. That's me individually. But I have to give another woman the space to be herself. Right? yeah. In the same way, if somebody wants to be transgender and wants to be identify as a woman, whom it's not very different, I think, in that sense. Yeah, because I went to Wellesley College, where it's a women's college, where a lot of people, women, progressive women, are like, no, we don't want them, they're not real women, we can't have them here. So this, we don't want to perpetuate exclusion, right? We want to make spaces that get us to think about what feminism is. Why shouldn't that also be feminist? I mean, that's what I would think. I agree. Another thing, just a little bit, that activist feminist might challenge that, okay, so you are the academic feminist, sitting in your desk and giving the opinion, and we know the reality, what is happening here, and there is a risk. I don't buy that opinion, because I'm a researcher. I go into the field, okay? I actually do go. When I've written about, when I was writing about fatwas, I went to Bogurar, Hitani, Hillagram. I did that work. I have to have my say has to be within an academic. I'm not, has to have some resonance. That binary, that's another way to silence people, I think. You can't, I am an academic. I wouldn't dare to say I am not. I mean, I have some amazing, Sheinapa, Sarah Hussain, these are amazing activists. And I wouldn't dream of comparing myself to them, but I demand legitimacy because I have put in that work. Right? So I know, I get it all the time. Tumi deshe thako na, tumi ki bocho. I get it from there. Amake activist hawar dorkar nei. But আমি আমার জায়গা থেকে বুঝি। যা বুঝি আমি বলবো, I have the right to be heard. And then you can dismiss me after hearing me out. I was talking to very inspiring woman in Bangladesh who is. We're talking to? I was talking to recently a very inspiring woman in Bangladesh who is working with very marginalized women. একেবারে চরে গিয়ে কাজ করছে, মানে আপনার বগুড়া চরে কাজ করছে. And she's the founder of an organization called Amal Foundation, and she became the Forbes 30 under 30 in Bangladesh. Went to America, studied, and came back, and she very articulated in a very critical thinker. উনি একটা কথা বলছেন যে in Bangladesh, in many cases, a lot of men have recognized, and this is like I'm trying to paraphrase, যে okay, we are privileged, and আমি সব লেভেলের কথা বলছি না, but when it comes to women becoming on the way of marginalizing women,
in different cases, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলছি। So let's say what would you say that if you say that obviously we have had this discussion that it's not that in only men can be patriarchal, women can be patriarchal as well, through their action, etc. So আপনাদের দুজনের perspective, being scholars and also growing up in Bangladesh and spending a lot of time, how are things and how things have changed over time? The question is, why are women complicit in patriarchy? And in how Bangladeshi context, of course, I mean, it's the system of power. I mean, it's how, I mean, traditionally this is how women got power, right? বাসায় মেয়ে হয়ে ভালো মেয়ে হয়ে থাকবে, ভালো বিয়ে হবে, শাশুড়ি, তারপরে বিয়ে হয়ে গেলে শাশুড়ির আঙ্গুলের নিচে থাকবে, then you have a son, and then when the son ছেলের বিয়ে হলে, then you finally become the patriarchal, then you finally get some power and recognition, and then you exercise the same kind of patriarchal whatever dominance that was exercised on you throughout life. So it's one of the ways, if you want to stay within the system, I think of course women are very complicit in their patriarchy, but sometimes it's very hard. I mean, it's not easy to get out of these systems. All of the things that Naomi is talking about, it's really hard to challenge those things when they are your everyday things. So it's when they are your everyday life. So it's so much easier to give in to the system and try to empower yourself through the system itself, right? So your time will come to have a little bit of আমার ছেলের বউকে আমি শাসাবো, আমিও তো এটা বিপত্তি দিয়ে বড় হয়ে এসেছি, আমিও তাহলে আমি কেন করবো না, আমার অধিকার এখন, right? That's what you wait for. You have a son and you exert your power and your identity through your son. I'm not, so there's that kind of complicity is there. But also, why would we expect all women to be supporting other women? I mean, why, we're not all, we're human beings. We might put one another down, but we have identities other than women as well, right? Yeah. So that kind of complicity also works. But I mean, the very simple answer is patriarchy demands of you that you play its game, and if you play its game, then you will get certain benefits. That's what Denise Candioti called the patriarchal bargain. Anyway. Yeah. Thank you so much. Dr. Nemi, did you want to add something? Yes, lots of progress. In some areas অনেক progress হয়েছে, অঙ্ক দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাবে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট, ইউএনডিপি রিপোর্ট, সবখানে মানে সে অঙ্কের হিসাবে অনেক progress হয়েছে, বাট কিছু কিছু জায়গায় যে জিনিস সেই জিনিসই আছে, যা সেটাকে নতুন ফ্লেভার দেওয়া হয়েছে, আর কিছু না। যেমন মেয়েদের চাকরির ব্যাপারে, হ্যাঁ তুমি চাকরি করতে পারবা, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু বাসায় এসে ঠিকই তোমার জন্য, তোমার জামাইয়ের জন্য রান্না করতে হবে। সেভেন যদি ছেলে মেয়ে চাকরিও করতে চায়, ছেলেটার কিন্তু এক্সপেকটেশন থাকছে যে বাসায় এসে আমার ওয়াইফ আমার জন্য রান্না করবে, আমি একটা চা হাতে নিয়ে টিভি দেখব। সো এটা যদি আমি না করি, আমার সংসার ভেঙে যাবে। তো কিছু কিছু জায়গায় ফ্লেভার গুলো একটু রং চং চালানো হয়েছে, নতুন করে দেখানো হচ্ছে যেটা এম্পাওয়ারমেন্ট, বাট যেই জিনিস সেই জিনিসের জায়গায় আছে। এবং এটা হচ্ছে ফ্যামিলি লাইফ, যে জায়গাটায় আমরা এখনো খুব একটা বেশি প্রোগ্রেস করতে পারিনি। সো এটা হচ্ছে একটা জায়গা। সেকেন্ডলি, আমি মনে করি বাংলাদেশি মেয়েরা কিন্তু চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের রাইট টু সেক্সুয়ালিটি বলেন, রাইট টু ইনহেরিটেন্স রাইটস বলেন, রাইট টু পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন বলেন, কিন্তু সে তুলনায় দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আমাদের ছেলেরা কতটুকু আগিয়েছে। এবং সেই কারণে কিন্তু প্রচন্ড একটা কনফ্লিক্ট, যেটা আরবান মিডল ক্লাস থেকে আপার ক্লাসে হচ্ছে এবং ওয়ার্কিং মেয়েদের সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, যে দেখা গেল সে কিন্তু মানে নর্মাল চিন্তা ভাবনা করছে, বাট ছেলেটার চিন্তা ভাবনা সে একই, বিকজ যেটা হয়তো 2-3 জেনারেশনের পর থাকবে না। কারণ আমাদের জেনারেশনের যে ছেলেরা আছে, তারা কিন্তু এখনো দে হ্যাভ সিন দেয়ার ট্র্যাডিশনাল মাদার, এবং তাদের সাইকোলজিতে একটা গুড উইমেন মিনস তার মায়ের মতো, তার খালার মতো একটা। সো what I do believe that within 2-3 generation পর যেটা তো থাকবে না, because they will be raised by the more liberal mothers, এবং মায়ের রোল কিন্তু অনেক বড় একটা ভূমিকা ছেলেদের লাইফে প্লে করে। এবং আমাদের দেশে এখনো মেয়েরা এই প্যাট্রিয়ার্কাল বার্গেইন যেটা হচ্ছে, সেটা এখনো তারা করে যাচ্ছে খুব সাকসেসফুলি, এবং ইটস স্টিল ডমিনেন্ট ইন আ ফ্যামিলি। সো এই জিনিসটা হয়তো 2-3 জেনারেশনের পর থাকবে না, বিকজ দ্য ডাইনামিক উইল বি চেঞ্জ এ লট, এন্ড এট দ্যাট টাইম উই কুড সি মোর প্রমিস। বাট আনটিল নাও স্টিল যেহেতু আমাদের এই জেনারেশনটা এখনো, যেমন আমার মা ছিল হাউস ওয়াইফ,
বা আমার নানি ছিল ওয়ার্কিং মাদার, বাট স্টিল আমার ভাই তো আমার মাকেই দেখছে। সো হতে পারে যে আমাদের ২ জেনারেশন পর যে আমাদের জেনারেশনের যে বাচ্চাগুলো আসবে তারা দেখবে বোথ আর ওয়ার্কিং। সো দে উইল সি আ মোর ইগালিটেরিয়ান ফ্যামিলি কম্পারিজন টু আমাদের জেনারেশন। তো সেখানে হয়তো চেঞ্জটা আসবে। হয়তো আসবে। আমেরিকায় এই প্যান্ডেমিকের পর one of the things that's been very clear is that women academics, married to male academics, are ending up doing more work. এটাও অঙ্কে দেখিয়ে দিয়েছে, women are writing less, women are submitting fewer articles, women are doing more of the housework. We're talking about, I don't think these things change so easily. I mean, it's true that some men do. It's really interesting. It's very important to keep pointing out that these things are actually quite global, sadly. Okay, so and among people, we're talking about women academics money. We're talking about people where it's a 2 PhD household. Okay, শিক্ষার সাথে তো কোনো সম্পর্ক নাই. Can I just say any of that? Tikka doesn't do anything for changing these kinds of very patriarchal mindsets. But they, রাত্রেবেলা এসে, I've worked, I've looked after the baby for 2 hours, now I have to go to my Zoom meeting. So you make the dinner. It's just falling back into old patterns when you don't have daycare, when you don't have the capitalist economy, when you haven't outsourced your childcare, you see the patterns are changing, and it's very bad for women in their workplace. So, but I don't, আপনি অনেক optimistically বললেন তো, I'm sorry যে, I don't necessarily, I know exactly what you mean about raising, feminist sons, and it's very important, but who knows what will happen. Yeah. Dr. Nemi, Dr. Siddiqui, thank you very much for taking the time. I know that in your schedules are very busy, but a conversation আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, and it was extremely important, and we had audience engagement from the, and very engagement is still now. অনেকগুলো question আছে, but we have almost approaching 2 hours. Yeah. Thank you very much for taking the time and participating in very important conversation. And I just want you to know that these conversations are very useful in promoting critical literacy. শুধুমাত্র ঢাকা শহর বা শহর কেন্দ্রিক না, even in remote parts of Bangladesh. আমরা এই কনভারসেশনগুলো we are planning to use them for actually training debates, কিভাবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ডিবেট তৈরি করা যায় একেবারে গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে। তো আপনাদের কনভারসেশন অনেক ইউজফুল হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you for organizing. Thank you so much. Have a wonderful day, Dr. Siddiqui. Have a wonderful evening, You too. Dr. Nemi. Bye-bye. You too. Thank Bye. you so much. Thank you.